Good afternoon, everybody. So today concept called as AI and ML models. How to build ML models and how to make as a website కావచ్చు or so ఈ models ని like websites లో ఇన్వాల్వ్ చేయడం కావచ్చు ఇలాంటి స్మాల్ థింగ్స్ అనేది మనం వర్కౌట్ చేద్దాం వితౌట్ ఎనీ యూజింగ్ ఎనీ AI టూల్స్ అండ్ ఎనీ AI కంటెంట్స్. సో రైట్ నా ఇప్పుడు మీరు యూస్ చేసే AI టూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి బ్యాక్ ఎండ్ లో ఎలా వర్క్ అవుతాయి, హౌ దే ప్రెడిక్ట్ ద డేటా. రైట్ నౌ జస్ట్ అజ్యూమ్ సింప్లీ ఇఫ్ ఎనీ AI tool, just assume as any AI tool, I and mention చేసి మీరు ఎంటర్ చేశారంట, just predict, guess what will be the output. If any AI tool, it may be ChatGPT, it may be Gemini, it may be Cloud or Black Box AI, if anything. If మీరు లాగిన్ అయిన తర్వాత జస్ట్ మీరు హాయ్ అని ఎంటర్ చేశారండి, just guess what will be the output. Hi with your name, రైట్ నా ఏంటి XYZ, then ఏంటి hello, how can I help you, right, with the question. Then how you know నువ్వు హాయ్ అనగానే ఈ ప్రొనౌన్సియేషన్ చేయాలి అని దానికి ఎలా తెలుసు. ఆర్ ఎల్స్ ఇఫ్ యు ఆర్ సర్చ్ సంథింగ్ ఆర్ యు ఆర్ టైపింగ్ సంథింగ్ లైక్ ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ పిఐ అకార్డింగ్ టు హ్యూమన్ నో పిఐ వాల్యూ. వాట్ ఈస్ ద పిఐ వాల్యూ? 3.1%. Yeah, that's great. So we know the value 3.14 is a pi value. So if I search or I write a prompt on a Google search or like a Gemini search or ChatGPT search engine, so what is the value of pi and it's simply say 3.14. That's great, cool. Then what is the value of gravity? What is the value of gravity? It's a 9.8, right? So how the AI models know the value of pi, the value of gravity, or the value of anything? Ela tells. Ela our models tells. If any things right now nowadays, like the students mostly, if వాళ్ళకి faculties మీద కన్నా or relevant subject trainers మీద కన్నా, they are blind గా దేన్ని ChatGPT models కావచ్చు or AI models ని నమ్ముతున్నారు. Why? They are blindly trust on models. So if ఏదైనా డౌట్ వచ్చినా సింపుల్ గా వెళ్ళి so they go and search. Why? So the reason is, so AI models gives anything, AI models gives any value, AI model gives any answer, right? So that's why we are using AI. Then what is AI? Anybody? It's an artificial intelligence. It mimics the human brains. Means how we act, how our human brains act exactly. So how our details things based on just assume as you are a small kid. మీరు చిన్న అబ్బాయి అనుకోండి. So how you know if any fruit కావచ్చు, anything కావచ్చు, this is science of fruit అని మీకు ఎలా తెలుసు? I think there has a chance to your parents. మీ పేరెంట్స్ ఆ ఫ్రూట్ ని కావచ్చు పలకడం వల్ల, ఆర్ ఆ ఫ్రూట్ ని సైన్స్ ఆఫ్ ఫ్రూట్ అనడం వల్ల, ఆర్ ఇఫ్ ఎనీ థింగ్స్ ఎనీ ఆర్టికల్స్ ఎక్కడైనా నువ్వు చూడడం వల్ల, మీన్స్ ఏదో ఒక రకంగా నీకు ఆ ఫ్రూట్ యొక్క నేమ్ అనేది డాటాగా తెలుస్తుంది. ఆ డాటా ఎవరికి తెలుస్తుంది? యువర్ బ్రెయిన్, రైట్? సో యువర్ బ్రెయిన్ ఏం ఫిక్స్ చేసుకుంటుంది? దిస్ కలర్, దిస్ స్ట్రక్చర్, దిస్ థింగ్ ఇస్ ఏ XYZ ఫ్రూట్, రైట్? నో మ్యాంగో. సో కలర్ షుడ్ బి లైక్ ఏంటి, గ్రీన్ ఆర్ ఎల్లో, ఓకేనా? దెన్ షేప్ ఈ సెమీ సర్కిల్ మోస్ట్లీ, రైట్? విత్ ట్రీ. ఈ అన్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఏంటి దిస్ మ్యాంగో అంటాం. ఇఫ్ బనానా ఇట్స్ ఎల్లో కలర్ విత్ దాని స్ట్రక్చర్ని బేస్ చేసుకుని ఇలా మనం ఏం చేస్తాం, మన చైల్డ్హుడ్ నుంచి మన బోన్లో మనం పుట్టినప్పటి నుంచి వన్ బై వన్ మనం కొన్ని థింగ్స్ చూసి, కొన్ని థింగ్స్ విని, కొన్ని థింగ్స్ అబ్జర్వ్ చేసి, కొన్ని థింగ్స్ ఆల్టర్నేటివ్గా మనం నేర్చుకుంటాం. సో అందుకే మనకేం తెలుసు, సో అండ్ సో థింగ్ ఇస్ అ సో అండ్ సో ప్రొడక్ట్ అని తెలుసు. AI ఆల్సో సేమ్ కాన్సెప్ట్ హియర్. ఇట్స్ అ మిమిక్ ఆర్ యాక్ట్, రైట్? యూజ్ ఎనీ వర్డ్, యాక్ట్ లైక్ ఎ హ్యూమన్ బ్రెయిన్, ఓకేనా? సో హ్యూమన్ బ్రెయిన్కి మనం ఏం చేస్తున్నాం, నాకు లైక్ ఐమ్ మీకు ఇంకా ఈ చైల్డ్హుడ్ అని కాకుండా జస్ట్ అజ్యూమ్ ఒక XYZ పర్సన్ ఐ లైక్ టు టీచర్ స్టోరీస్, ఓకేనా? స్టోరీ వినండి బాగుంటుంది. XYZ పర్సన్ ఆర్ యూజర్ రాము అనే పర్సన్కి యాక్సిడెంట్ అయింది. జస్ట్ అజ్యూమ్ రాము అనే పర్సన్కి యాక్సిడెంట్ అయింది. సో మొత్తం ఏదైతే డాటా ఉందో మొత్తం మర్చిపోయాడు, ఓకేనా? ఏంటి కోమాకి వెళ్ళి వచ్చారు, బ్రెయిన్ మొత్తం రిఫ్రెష్ అయిపోయింది, డాటా మొత్తం మర్చిపోయాడు. సో హీ నీడ్ టు ఫైండ్ హిస్ మామ్. ఎలా ఫైండ్ చేస్తాడు? వాళ్ళ మమ్మీని ఫైండ్ చేయాలి. సో ఏం చేయాలి? వాడికి తెలుసా వాళ్ళ బ్రెయిన్లో వాళ్ళ మమ్మీ స్ట్రక్చర్ కూడా లేదు. వాడికి ఎలా తెలుసు సో అండ్ సో షీజ్ హిజ్ మామ్ ఆర్ XYZ హిజ్ మామ్ అని? సో థర్డ్ పార్టీ ఆర్ థర్డ్ పర్సన్ ఆర్ హిమ్సెల్ఫ్ తనగా నేను ఏం చెప్పుకోవాలి, పరిచయం చేసుకోవాలి, రైట్? ఆమ్ యువర్ మామ్ అనో, లేదా థర్డ్ పర్సన్ షీజ్ యువర్ మామ్ అనో, రైట్? మీన్స్ ఇక్కడ మ్యాటర్ ఏంటి అంటే డాటాని ఏం చేస్తున్నాం, ఫీడ్ చేస్తున్నాం. ఎవరికి? బ్రెయిన్కి, రైట్? సో యా డాటా విత్ లేబుల్ ఎగ్జాక్ట్లీ. సో డేటా నేను ఏం చేస్తున్నా, ఫీడ్ చేస్తున్నా ఎవరికి? బ్రెయిన్కి. సేమ్ యాజ్ ఏ ఇక్కడ రైట్ నౌ అజ్యూమ్ ఫర్ AI మోడల్స్. సో AI ఇస్ ఎ సింపుల్ బ్రెయిన్
as a structure of brain, then ML is a data models. సో ఈ డాటా మోడల్ ఎంఎల్ అనేది ఏం చేస్తుంది, ఈ డాటా మోడల్స్ ఏఐకి ఫీడ్ చేస్తుంది. ఆల్వేస్ ఏంటి, సో అండ్ సో థింగ్ ఇస్ అ బనానా, షీ ఇస్ యువర్ మామ్, ఓకేనా, XYZ ఇస్ అ థింగ్, పై వాల్యూ 3.14, గ్రావిటీ వాల్యూ 9.8. ఆల్వేస్ ఎంఎల్ మోడల్స్ ఏం చేస్తాయి, ఏఐకి అనేది ఫీడ్ అనేది చేస్తాయి. సేమ్ మన బ్రెయిన్ లో ఇప్పుడు ఏఐ ఎలా అంటే లైక్ హ్యూమన్ ని రెప్లికేట్ చేస్తుంది, హ్యూమన్ లానే బిహేవ్ అనేది చేస్తుంది, రైట్. సో ఇక్కడ ఏంటి, ఏఐ ఇస్ ఏ మోడల్ లైక్ అవర్ బ్రెయిన్. సో నేను ఆ బ్రెయిన్ కి ఇచ్చే డాటాని నేనే అంటా ఎంఎల్ అంటా, రైట్, మిషన్ లెర్నింగ్ మోడల్స్ అన్నా. రైట్ నౌ based on right now our work session లో ఇప్పుడు ఏంటి, based on machine learning models, how we predict, how could we predict data, right? How could we predict data అనేది ఇక్కడ చెక్ చేద్దాం. ఎలా నేను డాటాని ప్రెడిక్ట్ చేస్తా, ఓకేనా, బేస్డ్ ఆన్ డాటా ఎలా వర్కౌట్ చేస్తా, దీన్ని ఎలా విజువలైజ్ చేస్తానని చూద్దాం, ఓకేనా. రైట్ నౌ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది తెలుసు మనకి ఏంటి, ఇట్స్ యా ఎగ్జాక్ట్లీ, ఓకేనా, ట్రైనింగ్ ఏ మోడల్, ఎలా మోడల్ని ట్రైన్ చేయొచ్చు అనేది చూద్దాం. రైట్ నౌ ఇక్కడ సో నేనేం చేస్తున్నా, ఇక్కడ టైప్స్ ఆఫ్ మోడల్స్ ఉన్నాయి. వాట్ ఆర్ ద ఏఐ మోడల్స్, ఓకేనా. సో దీస్ ఆర్ ద 2 types. ఏంటి, వన్ ఇస్ అ సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్ and another one is unsupervised. Yeah, exactly. Another one is a unsupervised, right? So what is mean by supervised? So here, sorry, నేను ముందే చెప్పాను కదా, I don't like textbook definitions. I want to know and I want to understand what is exactly functionality of this keyword, right? So నా teaching purpose ఏంటి, so if I know the exact purpose of the word, definitely we know the definition. సో డెఫినేషన్స్ అనేది స్టాండర్డ్ గా ఒకే వర్డ్ లో ఒకే లైన్ లో చెప్పాలి అని లేదు. లైక్ ఇంజనీరింగ్ లో చెప్పినట్టు XYZ is called as a so and so, ఇలాంటి వద్దు, రైట్. సో లెర్న్ what is the exact functionality of the word, right? So label data training that has the input and output. Exactly Malika, it's good actual line. So what is mean supervised means, ఇంతకు ముందు నేను ఏం చెప్పా, it's a mango. So based on structure and things నేనేం చేస్తున్నా, this is a mango అని చూపిస్తున్నా. If anything, if any content has input and as well as an output, ఒక ప్రొడక్ట్. సో హియర్ వాట్ ఇస్ ఇన్పుట్, ఇన్పుట్ ఇస్ అ నేమ్, మ్యాంగో ఇస్ అ నేమ్, దెన్ అవుట్పుట్ మీన్స్ ఇట్స్ అ స్ట్రక్చర్ థింగ్స్, లేబుల్ మనకు కనిపిస్తుంది. ఇలా ఏదైనా ఒక మోడల్ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ రెండు ఇస్తే దట్స్ కాల్డ్ యాజ్ సూపర్వైజ్ మోడల్, ఓకేనా, సూపర్వైజ్ లెర్నింగ్, సారీ, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏంటి, సూపర్వైజ్. రైట్ నౌ అన్సూపర్వైజ్ అంటే ఏంటి, సో జస్ట్ వి నో ద ఇన్పుట్, దట్స్ ఇట్, వి డోంట్ హ్యావ్ ఎ అవుట్పుట్. లైక్ ఎగ్జాంపుల్ కి ఏం చెప్పొచ్చు, ఐ హ్యావ్ ఎ పెట్, ద పెట్ నేమ్ కాల్డ్ యాజ్ చింటూ, రైట్. చింటూ ఇస్ అ డాగ్ అని నేను చెప్తున్నా, మీన్స్ హియర్ సో హ్యాస్ ఎ డాగ్ అండ్ ఎగ్జాక్ట్ ప్రొడక్ట్ ఉంది, దాన్ని చూపించి ఈజ్ అ చింటూ అని చెప్తున్నా, ఈజ్ అ డాగ్ అని చెప్తున్నా. దట్ మీన్స్ ఏంటి, మనం ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ థింగ్స్ రెండు అక్కడే ఉన్నాయి, నేను దాన్ని ఎగ్జాక్ట్ గా చూపించి దిస్ ఇస్ సో అండ్ సో అని చెప్తున్నా. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ అ సూపర్వైజ్. దీన్ని టెక్నికల్ గా వాట్ వి కాల్ యాజ్ టెక్నికల్ గా లేబుల్ డాటా అంటాం, రైట్. ఏమంటాం, లేబుల్ డాటా అంటాం. రైట్ నౌ లేబుల్ డాటా అంటే ఏంటి అంటే, సో హియర్ జస్ట్ నేనేంటి 1 year ఉన్నప్పుడు నాకు 1K శాలరీ వచ్చింది, జస్ట్ అజ్ 2 year ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే ఎంత, నాకు 2K శాలరీ వచ్చింది. ఇఫ్ 3 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే ఏంటి, ఆటోమేటిక్గా ఈ కైండ్ ఆఫ్ డాటా నేను ఏమంటా, లేబుల్ డాటా అంట, రైట్. అండ్ సూపర్వైజ్ లోకి నేను యూస్ చెప్తాను. దెన్ అన్సూపర్వైజ్ లో ఏంటి అంటే, సో ఐ హావ్ ఓన్లీ ఇన్పుట్. ఎగ్జాక్ట్లీ, యు గైస్ ఆర్ క్రేజీ, చాలా బాగున్నారు, దట్స్ గుడ్ మా. Unlabeled data. So what is mean by the unlabeled data means we don't know the output. We need to predict the output. We don't know the structure, things, content. ఓకేనా, మనకు అవుట్పుట్ తెలియదు. We have input, that's it. ఓకేనా, ఇన్పుట్ ని బేస్ చేసుకొని ప్రెడిక్షన్ అనేది చేయాలి. ఇన్పుట్ ని బేస్ చేసుకొని ఏం చేయాలి, నేను ప్రెడిక్ట్ మాత్రమే చేయాలి. అది ఏదైనా కావచ్చు, బేస్డ్ ఆన్ దర్ స్ట్రక్చర్, థింగ్స్, కంటెంట్, ఓకేనా, కాన్సెప్ట్ యూస్ చేసుకొని దిస్ సో అండ్ సో, దిస్ సిమిలర్ టు సో అండ్ సో అని నేను ఏం చేయాలి, ప్రెడిక్ట్ అనేది చేయాలి. సో ఓన్లీ ఇన్పుట్ ఉంటే హియర్ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ ఉంటుంది, బట్ ఇక్కడ ఏముంటుంది, ఓన్లీ ఇన్పుట్ మాత్రమే ఉంటుంది. ఇలా ఓన్లీ ఇన్పుట్ ఉంటే దాన్ని ఏంటా, నేను అన్లేబుల్ డాటా అంట. యా ఎగ్జాక్ట్లీ మ్యామ్, ఫైన్. సో దీస్ ఆర్ ద బేసిక్ థింగ్స్ ఆఫ్ ది మోడల్స్. దెన్ ఈ సూపర్వైజ్ లో ఏమేమి ఉంటాయి, లీనియర్ రిగ్రెషన్స్, ఓకేనా, లీనియర్ రిగ్రెషన్, ఓకేనా. దెన్ ఏంటి, క్లాసిఫికేషన్, రైట్. ఇక్కడ ఏంటి, సో ఇక్కడ క్లస్టరింగ్, కే మీన్, ఓకేనా. ఇలాంటి అల్గరిథమ్స్ ఏముంటాయి, అన్సూపర్వైజ్ లో ఉంటాయి. సో ఇందులో మనం ఒక స్మాల్ అల్గరిథం, ఓకే దట్స్ కూల్. సో KNN, CNN చాలా ఉంటాయి ఇంకా, ఓకేనా. సో ఇవన్నిటిని మనం బేసిక్గా ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే, జస్ట్ మోడల్స్ ని ఎలా ట్రైన్ చేస్తున్నావు, యూజ్ ఎనీ మోడల్, ఓకేనా, దాన్ని నువ్వు ఎలా ట్రైన్ చేస్తున్నావు, ఎన్ని పర్పస్ లో ట్రైన్ చేస్తున్నావు, వాట్ ఇస్ ద ఎగ్జాక్ట్లీ కాన్సెప్ట్, వాట్ ఇస్ ద ఎగ్జాక్ట్లీ థింగ్ అనేది మనం చెక్ చేద్దాం. సో రైట్ నౌ ఫస్ట్ ఒక 30 minutes నేను ఏం చేస్తా, ఒక స్మాల్ డాటాతో, ఓకేనా, ఫస్ట్ ఒక 30 minutes ఒక స్మాల్ డాటాతో, ఓకేనా, నేను ప్రెడిక్ట్ అనేది చేస్తాను. ఎందుకంటే we know the concept and just we want to understand what is exactly happening back end of the model అనేది తెలియాలి. కాబట్టి నేను చిన్న డాటాతో ఒక 30 minutes నేను మోడల్ బిల్డ్ చేస్తాను. అక్కడ నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాం, ఆ డాటాని మనం చేంజ్ చేసుకుందాం, ఓకేనా. ఒక పెద్ద లార్జ్ స్కేల్ ఆఫ్ ఫాగిల్ డాటాతో మనం ఏం చేద్దాం, చేంజ్ అనేది చేసుకుందాం, ఓకేనా. సో ఫస్ట్ జస్ట్ అజ్యూమ్ యాజ్ ఒక స్మాల్ మోడల్ చూద్దాం. రైట్ నౌ స్మాల్ మోడల్ చేయడానికి నేను ఏం చేస్తున్నా, హియర్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ఏ న్యూ ఫోల్డర్. సో హియర్ ద ఫోల్డర్ నేమ్ కాల్డ్ యాజ్
ML models, right? CMD and code. సో ఇది నాకు చాలా చిన్న వర్క్షాప్ కాబట్టి ఆల్మోస్ట్ 1.5 అవర్ 2 అవర్స్ ఉంటుంది కాబట్టి సో ఇక్కడ నేను కంప్లీట్ AI ML యొక్క టాపిక్స్ చెప్పట్లేదు, థియరిటికల్ టాపిక్స్ చెప్పట్లేదు, ఓకేనా? సో డోంట్ మైండ్ అబౌట్ ద కాన్సెప్ట్స్, ఓకేనా? మన ప్రెడిక్షన్ ఎలా జరుగుతుందో అవర్ ఎజెండా అండ్ మోటో ఇస్ ప్రెడిక్షన్ ఎలా జరుగుతుందని. సో దాని మీద వర్కౌట్ చేద్దాం. రైట్ నౌ ఏంటి app.py. సో హియర్ app.py నే కాదు, యూజ్ ఎనీ వర్డ్స్, రైట్? యూజ్ ఎనీ వర్డ్. Give a second, then close the interface. Fine, that's cool. Fine in app.uses. So right now, ఒక మోడల్ బిల్డ్ చేయాలంటే మనకు what are the required things? So what are the REQ things అని చూద్దాం. First one, data కావాలి, ఓకేనా? And second thing, model కావాలి, right? These are the two things. Then based on data and model, we can predict a number of concepts. So first నాకు data కావాలి కాబట్టి, so based on, I think you guys know, session continue till up to I think 4 mostly, right? So ఇక్కడ ఏంటి, నాకు ఫస్ట్ ఏం కావాలి, డాటా కావాలి. ఇఫ్ నేను డాటా మీద ఏదైనా ఆపరేషన్ చేయాలంటే ఏ ప్యాకేజ్లో చేయొచ్చు? వాట్ ఇస్ ద ప్యాకేజ్? నేను ఒక డేటాబేస్లో ఒక డేటా మీద నేను వర్కౌట్ చేయాలి. ఇట్ మే బి క్లీనింగ్ కావచ్చు, ఇట్ మే బి ఫైండింగ్ ద ఎర్రర్స్ కావచ్చు, ఇట్ మే బి ఫైండ్ ద థింగ్స్ కావచ్చు. యా ఎగ్జాక్ట్లీ, దట్స్ కూల్. సో ఏంటి, పాండాస్. సో ఏం చేస్తున్నా నేను, ఇంపోర్ట్ పాండాస్ యాజ్ పీడీ, రైట్? సో హియర్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ఏ స్మాల్ డేటా సెట్, data equal to, so first one is a experience. So what is the experience here? 1, 2. So I'm predicting a salary based on their experience, right? So question is, I'm predicting a salary based on their experience using linear regression. So 1 year, 2 year, 3 years, 4 year, 5 years. Fine. Then next salary. So if have 1 year experience, it may be 10,000, use 12,000. Right? 2 years ki, it's a basic small values తీసుకుందాం. It's called as a 10,000. Then 2 years ki 15,000. Then 3 years ki use 20,000. Then 4 years ki 25. Then 5 years ki it's a 30,000. Right? These are salaries. Right now, just assume here print data. Print data. Print data అంటే నాకు ఏం ప్రింట్ అవుతుంది, డేటా ఏ ఫార్మాట్లో ఉంది. సో డేటా నాకు ఏ ఫార్మాట్లో ఉంది, ఏ ఫార్మాట్లో డేటా అనేది ప్రింట్ అవుతుంది. జస్ట్ అజ్యూమ్, సీ హియర్, అబ్జర్వ్ హియర్, వాట్ ఇస్ ద డేటా ఎలా ప్రింట్ అవుతుంది అనేది అబ్జర్వ్ చేయండి. సో నాతో పాటు మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఓకేనా? ఓకే. సో నాకు డేటా ఏ ఫార్మాట్లో వర్క్ అయింది, ఏ ఫార్మాట్లో ప్రింట్ అయింది. సో కావాలంటే జస్ట్ ప్రింట్ హియర్ కామా టైప్ ఆఫ్ డేటా. డేటా యొక్క టైప్ ఏముంటుంది ఇప్పుడు? జస్ట్ నాకు ఏదైనా టేబుల్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుందా? నాకు డేటా యొక్క టైప్ ఏముంటుంది? ఇట్స్ అ డిక్షనరీ ఫార్మాట్. ఎగ్జాక్ట్లీ, రైట్ నౌ డిక్షనరీ ఫార్మాట్. బట్ ఒక ML మోడల్ పిలిచాలంటే నాకు డిక్షనరీ ఫార్మాట్ ఆఫ్ డేటా ఉంటే వర్క్ అవుతుందా? ఒక ML మోడల్ పిలిచాలంటే నాకు డిక్షనరీ ఫార్మాట్ డేటా కావాలా? నో. నాకేం కావాలి, టేబుల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ డేటా కావాలి, 2D స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ డేటా కావాలి, ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్ గా కావాలి. సో ఇదే డేటా సెట్ ని నేను రోస్ అండ్ కాలమ్స్ గా కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఏం చేస్తా? యా రైట్ నౌ ఐ యూస్ పాండాస్, ఓకేనా? ఎగ్జాక్ట్లీ మాలవిక, ఇట్స్ అ డేటా ఫ్రేమ్. యా రైట్ నౌ ఏం చేస్తా, పీడీ ఈక్వల్ టు df ఈక్వల్ టు, సో ఏంటి, pd డాట్ డేటా ఫ్రేమ్. యా సో ఏంటి, డేటా. దెన్ రైట్ నౌ అబ్జర్వ్ ద డేటా. డేటా ఏ ఫార్మాట్లో ప్రింట్ అయింది. సో ఇంతకుముందు నేను ప్రింట్ డేటా అంటే నాకు ఏ ఫార్మాట్ వచ్చింది, డిక్షనరీ ఫార్మాట్లో. రైట్ నౌ ప్రింట్ డేటా అంటే ఏమొస్తుంది నాకు, ప్రింట్ df. సో జస్ట్ అజ్యూమ్, సో నాకు డేటా ఏ ఫార్మాట్లో వస్తుంది, ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ టేబుల్ స్ట్రక్చర్లోకి వస్తుంది. రైట్ నౌ ఎవరికైనా సరే ఇక్కడ జస్ట్ అజ్యూమ్, ఎవరికైనా ఇక్కడ డేటా రాకుండా ఈ VS Code లో చేసే వాళ్ళకి ఇంపోర్ట్ పాండాస్ యాజ్ పీడీ అనేది దగ్గర ఎల్లో కలర్లో ఇలా ఇన్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఎల్లో కలర్లో అండర్లైన్ అయ్యి రైట్ నౌ మీరు రన్ చేసినప్పుడు, లైక్ ఇలా రన్ చేసినప్పుడు ఎవరికైనా ఎర్రర్ వచ్చింది అనుకో, ఇలా అవుట్పుట్ కాకుండా ఎర్రర్ వచ్చింది ఏంటి, సో ప్యాకేజ్ నాట్ ఫౌండ్ అని లేకపోతే మాడ్యూల్ నాట్ ఫౌండ్ అని ఏదైనా ఎర్రర్ వచ్చిందంటే ఏం చేస్తారు, జస్ట్ సింపుల్ పిప్ ఇన్స్టాల్ పాండాస్, రైట్? అక్కడే దట్ మీన్స్ ఏంటి అంటే నువ్వు పాండాస్ ని ఇంపోర్ట్ చేసుకోలేదు, ఇన్స్టాల్ చేయలేదు యువర్ VS Code లో అని. సో సింపుల్ రైట్ ఏ కమాండ్ పిప్ ఇన్స్టాల్ పాండాస్. సో పిప్ ఇన్స్టాల్ పాండాస్ అని చేసావు అనుకో, నీకు ఎర్రర్స్ ఏం రావు, దెన్ డైరెక్ట్ ఈజీగా రన్ అనేది అవుతుంది. రైట్ నౌ హియర్, సో నాకేంటి డేటా అనేది ఒక షేప్ వచ్చింది. వాట్ ఇస్ ద షేప్ హియర్? ఇట్స్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ మ్యాట్రిక్స్ షేప్ అవచ్చు, ఆ టేబుల్ షేప్ అయినా అనుకోవచ్చు. యూజ్ ఎనీ షేప్. దెన్ హియర్ 2D స్ట్రక్చర్. దెన్ వాట్ అబౌట్ దిస్ వాల్యూస్? ఇండెక్స్ 0 1 2 3 4 5 కాల్డ్ యాజ్ ఇండెక్స్, రైట్? ఇండెక్స్ ని నేను చేంజ్ చేయొచ్చా యూజింగ్ పాండాస్? యా, నేను ఇండెక్స్ ని చేంజ్ చేయొచ్చు. ఇండెక్స్ ఈక్వల్ టు ఏం చేస్తున్నా నేను, A, B and C, then it's D, then F. So
4 values కాబట్టి 4. So right now, yes, I need to use comma, then wrap through square brace. Just assume what is the index values. So నువ్వు ఇండెక్స్ కావాలంటే నువ్వు ఇండెక్స్ కూడా చేంజ్ చేయొచ్చు. ఇంతకు ముందు నాకు ఇండెక్స్ వాల్యూస్ ఏమొచ్చాయి 0 1 2 3 up to 4. రైట్ నౌ వాట్ ఆర్ ద ఇండెక్స్ వాల్యూ ABC. సో యూ కెన్ చేంజ్ నీ బేస్ చేసుకొని యూజింగ్ pandas లో దిస్ ఆర్ వన్ ఆఫ్ ది కాన్సెప్ట్. సో మ్యానిపులేషన్ ఆఫ్ ఇండెక్స్ అని, ఓకేనా, మ్యానిపులేషన్ ఆఫ్ ఇండెక్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. ఇండెక్స్ ని మ్యానిపులేట్ చేయొచ్చు బేస్డ్ ఆన్ యువర్ ఓన్ ఇండెక్స్ తో. నువ్వు ఎలిమెంట్స్ ని యాక్సెస్ కూడా చేయొచ్చు. రైట్ నౌ ఐఎమ్ యూజింగ్ రైట్ నౌ ఇక్కడ వరకు ఏంటి, నాకు ఒక క్లీన్ డేటా వచ్చింది, దిస్ ఇస్ డేటా అండ్ నాకు ఒక క్లీన్ డేటా వచ్చింది, దట్స్ ఫైన్. దెన్ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి, ఐ నీడ్ టు బిల్డ్ సారీ. సో ఇక్కడ వరకు నాకేంటి డేటా అనేది వచ్చింది. ఏంటి, సో రైట్ నౌ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి, వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్. సో ఐ వాంట్ టు బిల్డ్ మోడల్స్. ఏంటి మోడల్. సో మోడల్ బిల్డ్ చేయాలండి. మోడల్కి ఏం కావాలి, నేను ఇది ఏ టైప్ ఆఫ్ మోడల్. ఇక్కడ క్లీన్ డేటా ఉంది కాబట్టి నేను ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ లో ప్రాసెసింగ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రాసెసింగ్ ఎప్పుడు యూజ్ అవుతుంది, స్కేలింగ్ ఎప్పుడు యూజ్ అవుతుంది అంటే, సో వెన్ యూ హ్యావ్ ఏ నాన్ న్యూమరిక్ డేటా టైప్స్ లైక్ క్యారెక్టర్ డేటా టైప్స్ కావచ్చు, ఓకేనా, స్ట్రింగ్ డేటా టైప్స్ కావచ్చు, ఆబ్జెక్ట్ డేటా టైప్స్ కావచ్చు. ఆబ్జెక్ట్ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఉన్నప్పుడు ఏంటి, నీకు ప్రాసెసింగ్ అనేది కావాలి. రైట్ నౌ నాకు క్లీన్ డేటా ఉంది, ఐ డోంట్ వాంట్ ప్రాసెసింగ్ హియర్, ఓకేనా. సో టెన్షన్ పడకండి, ఇది అయిపోయిన తర్వాత దీంట్లో నేను ప్రాసెసింగ్ కూడా యూజ్ చేసి చేయిస్తాను. ఎందుకు, నేను కాగల్స్ డేటా సెట్ నుంచి గెట్ చేసినప్పుడు నా దగ్గర ఏంటి ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ డేటా వాల్యూస్ ఉంటాయి. ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్స్ కావచ్చు, ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఆల్టర్నేటివ్ ఆబ్జెక్ట్స్ కావచ్చు, ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ కావచ్చు, ఓకేనా. సో దాన్ని నేను ప్రాసెసింగ్ చేసుకోవడం ఎలానో చూపిస్తాను యూజింగ్ ఎన్కోడింగ్ కాన్సెప్ట్స్, ఓకేనా. రైట్ నౌ హియర్ డేటా ఫ్రేమ్ వచ్చింది. రైట్ నౌ నాకు మోడల్ కావాలి. సో మోడల్ నేను ఏ టైప్ ఆఫ్ మోడల్ తీసుకున్నా హియర్, సూపర్వైజ్. సో సూపర్వైజ్ లెర్నింగ్ లో సూపర్వైజ్ కాన్సెప్ట్ తీసుకున్నప్పుడు ఏం కావాలి, నాకు 2 థింగ్స్ ఉంటాయండి. ఒకటి ఇన్పుట్, దెన్ సెకండ్ వన్ ఇస్ అవుట్పుట్, రైట్. సో ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్. సో ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ని ఎలా ఫ్రేమ్ చేసుకోవచ్చు, ఎలా హ్యాండిల్ చేయొచ్చు అనేది చెక్ చేద్దాం ఇక్కడ. సో ఫస్ట్ డిక్లేర్ యాజ్ ఎ ఇన్పుట్. నేను ఇన్పుట్ ని క్రియేట్ చేసుకున్నా ఎలా, x equal to df of right now here input ఏంటి exp. సో నేను ఇన్పుట్ గా ఏమి ఇస్తున్నా ఎక్స్పీరియన్స్. దెన్ నాకు అవుట్పుట్ ఏం కావాలి, ఇట్స్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ y equal to df of, సో ఇట్స్ అ salary. You can use target also, analogies, right now ఏంటి salary. These are the thing. right now build a model. సో రైట్ నో ఇప్పుడు ఏంటి బిల్డ్ ఏ మోడల్. సో మోడల్ బిల్డ్ చేయడానికి నాకేంటి, సో హియర్ నాకు ఆల్ ది AI అల్గరిథమ్స్, AI మోడల్స్ నాకు ఎక్కడ ఉంటాయి, పైథాన్ లో సింపుల్ గా sklearn లో ఉంటాయి. సో ఏం చేస్తా, ఫ్రమ్ sklearn dot linear model. సో ఇంపోర్ట్ హియర్ లీనియర్ మోడల్, ఇన్సర్ట్ ఇంపోర్ట్ లీనియర్ రిగ్రెషన్. నేను దేన్ని ఇంపోర్ట్ చేస్తున్నా, లీనియర్ రిగ్రెషన్ ఇంపోర్ట్ చేస్తున్నా. ఈ లీనియర్ రిగ్రెషన్ ఎలా ఉంటుంది, ఎక్కడ ఉంటుంది, లీనియర్ మోడల్ ఇన్సైడ్ లో ఎక్కడ sklearn లో ఉంటుంది. sklearn ఇన్సైడ్ లో నాకు లీనియర్ మోడల్ ఉంటుంది. లీనియర్ మోడల్ ఇన్సైడ్ లో నాకు ఏంటి లీనియర్ రిగ్రెషన్ అనేది ఉంటుంది, రైట్. అండ్ లీనియర్ మోడల్ ఇంకో కాన్సెప్ట్, ఇంకో అల్గరిథం ఉంటుంది, లాజిస్టికల్ రిగ్రెషన్. లాజిస్టికల్ రిగ్రెషన్ కూడా ఇందులోనే ఉంటుంది, లీనియర్ మోడల్లోనే ఉంటుంది. సో ఈ ఆల్ ది మోడల్స్ ఎందులో ఉంటాయి, sklearn లో ఉంటాయి. సో నేనేం చేస్తున్నా, sklearn లో నుంచి ఒక లీనియర్ రిగ్రెషన్ అనేది తెచ్చుకున్నా. సో రైట్ నౌ హియర్ ఐఎమ్ ప్రెడిక్టింగ్. ఏం చేస్తున్నా నేను, మోడల్ ఈక్వల్ టు లీనియర్ రిగ్రెషన్, రైట్. సో నేను మోడల్ బిల్డ్ చేశాను. మోడల్ బిల్డ్ చేశాక మోడల్కి ఏమి ఇవ్వాలి, వి నీడ్ టు గివ్ ఇన్పుట్స్, రైట్. ఏంటి మోడల్ డాట్ ఫిట్ ఏంటి x యాజ్ వెల్ యాజ్ what's going on, fine, x and y. Then here, so I want to predict the score. So predict equal to ఏంటి model dot, so predict here. Right now what I'm predicting, just salary. Right now ఏంటి ఇక్కడ ఎక్స్పీరియన్స్. నేను ఎక్స్పీరియన్స్ బేస్ చేసుకుంటే నాకు ఏమొస్తుంది salary. Right now I have a experience of 6. సో 6 ఇక్కడ దీని బేస్ చేసుకుని డేటా సెట్ బేస్ చేసుకుని నార్మల్ గా చెప్పండి. సో 1 year కి 10,000, 2 years కి 15,000, 3 years కి 20,000, 4 years కి 25, 3 years కి 30,000 వస్తాయి. what about the 6 years కి, what is the value of 6 years? So it's absolutely 35,000, right. సో నాకు ఏమొస్తుంది 6 year కి, the value called as 65,000, sorry 35,000. సో రైట్ నౌ నాకు 35,000 వస్తుందా లేదా చూద్దాం. రెడీ, రైట్ నౌ రన్. హాయ్ హలో could you repeat once, మళ్ళీ సరే హాయ్ హలో చెప్పరా ప్లీజ్ నా కోసం. Yeah, what is the value, it's a 35. Means your linear regression is working, right. Your linear model is working. Then how is working అనేది very important here. So
ఓకే రిపీట్ చేస్తాను మా ప్రాబ్లం లేదు 1 సెకండ్ చూపిస్తా లోకేష్. సో వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ 35,000. ఎలా వచ్చింది 35,000 బేస్డ్ అండ్ సాలరీ. సో ఇక్కడతో నాకు అయిపోలేదు బట్ అండ్ 35,000తో పాటు నాకు ఏమొస్తుంది ఇక్కడ ఓకే ఎక్సెప్షన్ వస్తుంది. వాట్ ఈస్ ద ఎక్సెప్షన్ హియర్ ఇస్ కీబోర్డ్ ఎర్రర్. సో రైట్ నౌ జస్ట్ అబ్జర్వ్ హియర్ ఒక వార్నింగ్ వస్తుంది. వాట్ ఈస్ ద వార్నింగ్? సో ఈ వార్నింగ్ ఎందుకు వస్తుంది అబ్జర్వ్ చేస్తే జస్ట్ హియర్ I have a warning అండి యూజర్ వార్నింగ్ అని ఎక్స్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎ వాలిడ్ ఫ్యూచర్ నేమ్స్ అంటే అక్కడ వాలిడ్ ఫ్యూచర్ నేమ్స్ లేవు బట్ లీనియర్ రిగ్రెషన్ వాజ్ సో ఫిట్టింగ్ విత్ ద ఫ్యూచర్ నేమ్స్ ఓకేనా. సో నీకు వాలిడ్ ఫ్యూచర్ నేమ్స్ లేదు. ఎర్రర్ ఎందుకు వస్తుంది? సో నాకు అల్గరిథంలో ఎనీ అల్గరిథం ఇట్ మే బి లీనియర్ రిగ్రెషన్ కావచ్చు, లాజిస్టికల్ కావచ్చు, కే మీన్స్ కావచ్చు, కేఎన్ఎన్ కావచ్చు, సిఎన్ఎన్ కావచ్చు, వాట్ ఎవర్ ద అల్గరిథం. సో అల్గరిథంలో ఫస్ట్ రూల్ ఏంటి అంటే సో యూ నీడ్ టు గివ్ అ డాటా ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ న్యూమరిక్ ఓకేనా. నువ్వు ఖచ్చితంగా న్యూమరిక్ వాల్యూ ఇవ్వాలి బట్ నా డాటా సెట్లో వాట్ ఆర్ ద వాల్యూస్? సో ద కీవర్డ్స్ ఆర్ స్ట్రింగ్ దెన్ డాటా వాల్యూ యాజ్ అ న్యూమరిక్ దెన్ కీవర్డ్స్ యాజ్ స్ట్రింగ్ దెన్ వాల్యూ యాజ్ న్యూమరిక్. అందుకే ఏమొస్తుంది నాకు అక్కడ వార్నింగ్ వస్తుంది ఈ డాటా పర్ఫెక్ట్లో హ్యావ్ ఎ స్మాల్ ఇష్యూ. దెన్ దాన్ని ఓపెన్ చేయడానికి నేను ఏం చేస్తున్నా వాల్యూస్ రైట్. సో వాల్యూస్ అనేది మెన్షన్ చేస్తా. రైట్ నో నాకు ఆ ఎక్సెప్షన్ అనేది హ్యాండిల్ అవుతుంది. రైట్ నో మళ్ళీ ఆ ఎక్సెప్షన్ రాదు. రీజన్ సో ఏంటి ఎక్సెప్షన్ రాలేదు. సో ఐఎమ్ ప్రెడిక్టింగ్ 35. సో నాకు 6 years కాబట్టి ఏంటి 35 అని తెలుసు. ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ ఎ 16 years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ వాట్ విల్ బి ద సాలరీ? గెస్ ఎనీవన్? I'll give a minute of time. So guess. So if you know the 6 years of experience unte 35 and also. So if 16 years of experience unte what will be the salary? What is the prediction salary? Yeah, 85. Okay. 90, 85. Any more answers? 90. There's a salary as 85. Right? So yeah, this is a difference between humans and systems. Okay, that's cool. Okay, fine. So okay, errors ఖచ్చితంగా హ్యూమన్స్ ఏంటి క్యాలిక్యులేషన్ ఎర్రర్స్ అనేది చేస్తారు బట్ సిస్టమ్స్ దే కాంట్ మేక్ ఎనీ క్యాలిక్యులేషన్ ఎర్రర్. 16 years కి నాకు 85 years ఆఫ్ సాలరీ 85K ఆఫ్ సాలరీ మాత్రమే వస్తుంది. అందుకే సో హ్యూమన్స్ కన్నా మనం ఏంటి ఇప్పుడు ఐ హ్యావ్ అ డౌట్. యస్ మా చెప్పండి ఝాన్సీ రాణి అడగండి ప్రాబ్లం లేదు. సో ఈ మోడల్ ఎలా వర్క్ అవుతుందో చూద్దాం. మీరు డౌట్ అడగండి మా ప్రాబ్లం లేదు నేను చూస్తా దాన్ని క్లారిఫై చేద్దాం. ఈ మోడల్ ఎలా వర్క్ అవుతుందో చూద్దాం. జస్ట్ అజ్యూమ్ సో ఈ మోడల్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది బేస్డ్ ఆన్ స్ట్రేట్ లైన్. సో what is the formula for what is the equation for straight line? What is the equation of straight line? Y equal to mx plus c, right? Schooling lo engineering lo నేర్చుకుని sorry intermediate lo నేర్చుకుని ఉంటారు y equal to mx plus c. So what is the y here? Output. Then what is the x here? Input. It's a input. Then what is the c here? It's a constant, right? Then what is the m here? It's called as a slope, right? ఇంజనీరింగ్ లో సారీ ఇంటర్మీడియట్ లో స్ట్రేట్ లైన్ అనేది ఒక హ్యూజ్ ఈ వెయిటేజ్ ఉన్న టాపిక్ ఉంటుంది. సో ఈ ఫార్మాట్ లో వర్క్ అవుతుంది. ఇది ఎలా వర్క్ అవుతుందో చూద్దాం. జస్ట్ అజ్యూమ్ సో టేక్ ఎనీ 2 numbers. సో ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ హియర్ x1 equal to 2 దెన్ y1 equal to సో వాట్ ఇస్ ద 2 కి ఈక్వల్ వాల్యూ ఏముంది ఇక్కడ? ఇట్స్ కాల్డ్ యాజ్ 15,000 రైట్. దెన్ x2 equal to 3 దెన్ వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ y2? ఇట్స్ కాల్డ్ యాజ్ 20,000 రైట్. దెన్ ఫైండ్ ద స్లోప్. వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఫర్ స్లోప్? y2 minus y1 divided by x2 minus x1. So what is the value here? 20K minus 15K then divided by 2 minus 1. So what is the difference of the value? Every time ఏంటి 5K అనేది యాడ్ అవుతుంది. ఎవ్రీ టైం ఎంత యాడ్ అవుతుంది నాకు 5K అనేది యాడ్ అవుతూ వెళ్తుంది. సో what is the slope here? The slope called as a 5K, right? సో నాకు స్లోప్ వచ్చింది, నాకు x తెలుసు, y తెలుసు, రైట్. రైట్ నౌ హియర్ ఫార్ములాలో y ఈక్వల్ టు సో నాకు చూస్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ది పాయింట్ 2 points ఉన్నాయి, రైట్. చూస్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ది పాయింట్. ఐఎమ్ చూసింగ్ హియర్ పాయింట్ నెంబర్ 1 రైట్ నౌ. నాకు స్లోప్ తెలుసు. వాట్ ఇస్ ద స్లోప్ హియర్? 5,000 అండ్ వాట్ ఇస్ ద x హియర్? 2 ప్లస్ c రైట్ నౌ. సో c ఇస్ ఎ కాన్స్టెంట్ 0 అనుకుంటే సో వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ? 0 into 0 2 into 10. సో y ఈక్వల్ ఏమవుతుంది? 2 years ఉంటే ఇట్స్ 10,000 సాలరీ, రైట్. ఈ y ఈక్వల్ టు 16 years ఉంటే వాట్ విల్ బి ద అవుట్పుట్? y equal to 16 here unde so 16 5s are 85, right? So 16 5s are 85. Then if I have a experience of 25 years so 25 5s are ఇది ఈ ఫార్ములా యూస్ చేసుకొని అది ప్రెడిక్ట్ అనేది చేస్తుంది. మనకి ఎలా ప్రెడిక్ట్ అవుతుంది బ్యాక్ ఎండ్ లో? యూజింగ్ దిస్ ఫార్ములా నాకు బ్యాక్ ఎండ్ లో ప్రెడిక్ట్ అనేది అవుతుంది. సో లెట్స్ ఫైండింగ్ ద స్లోప్
అండ్ ఇన్పుట్ని బేస్ చేసుకొని స్లోప్ ఇంటూ ఇన్పుట్. సో స్లోప్ ఇంటూ ఇన్పుట్ చేస్తే ఏంటి, ఆల్వేస్ నాకేమవుతుంది, నా రిజల్టెంట్ అవుట్పుట్ అనేది వస్తుంది. దిస్ ఈస్ ద ఎగ్జాక్ట్ బ్యాక్ అండ్ మ్యాథమెటికల్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ లీనియర్ రిగ్రెషన్. ఓకేనా? దెన్ ఈ లీనియర్ రిగ్రెషన్ ఏంటి, నువ్వు ఇఫ్ యూజింగ్ లీనియర్ రిగ్రెషన్ నువ్వు గ్రాఫ్, సో నువ్వు గ్రాఫ్ డ్రా చేసావు అంటే నీకేమొస్తుంది, ద లైన్ వాజ్, సో నువ్వు గ్రాఫ్ డ్రా చేస్తే నీకు ఇలా స్ట్రేట్ లైన్లో ఒక లైన్ వస్తుంది, రైట్? దిస్ ఎక్స్ యాక్సిస్, దెన్ వై యాక్సిస్ అనుకుంటే ఇట్స్ 10, ఓకేనా? ఇలా 15 ఇలా డ్రా చేసుకొని నువ్వు మెన్షన్ చేస్తే ఖచ్చితంగా ఆల్ ది డాట్స్ నీకు ఒక స్ట్రేట్ లైన్లో కనెక్ట్ అవుతాయి. దెన్ సో నెక్స్ట్ డాట్, సో నెక్స్ట్ డాట్ ఎక్కడ వస్తుంది, యూ కెన్ ప్రెడిక్ట్ యూజింగ్ గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఆల్సో. సో ఎప్పుడైనా సరే ఎంఎల్ అల్గోరిథం నేర్చుకునేటప్పుడు దిస్ అ స్మాల్ సెషన్, సో దట్స్ వై నేను ఫుల్లీ ఎంఎల్ చెప్పలేకపోతున్నా, ప్రాబ్లం ఏం లేదు, ఓకేనా? ఇఫ్ వర్క్షాప్స్ ఇలానే కండక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు నేను ఫుల్లీ డైలీ వన్ ఆఫ్ ది కాన్సెప్ట్ డిస్కస్ చేస్తూ మనం ఫుల్ ఎంఎల్ డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఎప్పుడైనా సరే, ఓకేనా, ఎక్కడైనా సరే ఎంఎల్ కాన్సెప్ట్ నేర్చుకుంటున్నాం అంటే సో ఫస్ట్ నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే వాట్ ఈస్ టైప్ ఆఫ్ దిస్ కాన్సెప్ట్, అది ఏ టైప్, సూపర్వైజ్ కాన్సెప్టా అన్సూపర్వైజా, దిస్ ఆర్ ఫస్ట్ థింగ్. సో సెకండ్ పాయింట్, వాట్ ఈస్ ద బ్యాక్ అండ్ ఎగ్జాక్ట్ మ్యాథమెటికల్ ఎక్స్ప్రెషన్ బిహైండ్ దిస్ అల్గరిథం. సో ఇఫ్ లీనియర్ రిగ్రెషన్ కి ఏంటి, సో లాజిస్టికల్ రిగ్రెషన్స్ ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద ఎగ్జాక్ట్ బ్యాక్ అండ్ అల్గరిథం అనేది కావాలి. సో నాకు ఇందాక ఎవరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయని చెప్పారు కోడ్, సో నేను ఒకసారి కోడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. నేను స్టెప్ బై స్టెప్గా బిల్డ్ చేసుకుంటూ వచ్చేసా. సో నేను ఒక కోడ్ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, జస్ట్ అబ్జర్వ్. సో దిస్ ఆర్ సింపుల్. నేను ఈ కోడ్ మొత్తం నేను జస్ట్ 9 లైన్ ఆఫ్ లో నేను ఒక లీనియర్ రిగ్రెషన్ యూస్ చేసుకుని సాలరీ ప్రిడిక్ట్ చేస్తున్నాను. సో ఎంఎల్ ఇస్ అ వెరీ ఈజీ కాన్సెప్ట్, ఎందుకంటే పైథాన్లో ఎంఎల్ టూల్స్ చాలా బిల్డ్ చేసి ఉన్నాయి కాబట్టి సో చాలా ఈజీ కాన్సెప్ట్, ఓకేనా? చాలా ఈజీగా వర్క్ అనేది అవుతాయి. రైట్ నౌ హియర్ చాలా ఈజీ కాన్సెప్ట్. అండ్ డైరెక్ట్గా నువ్వు ఎంఎల్ యొక్క ఇప్పుడు లీనియర్ రిగ్రెషన్ కోసం నేను కంప్లీట్గా స్ట్రేట్ లైన్ ఈక్వేషన్ ని డెరివేట్ చేసి లాజిక్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు. సో నీకు లీనియర్ రిగ్రెషన్ కావాలన్నప్పుడు జస్ట్ యూజ్ లీనియర్ రిగ్రెషన్ విత్ పారెంథసిస్, దట్స్ ఇట్. ఇంపోర్ట్ చేసుకో, యూస్ చేసుకో. సో ఎందుకంటే పైథాన్లో ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ మోడల్స్ ప్రీ డిఫైన్గా అలా ఉన్నాయి. అండ్ ఈజీగా చాలా మోడల్స్ ఏంటి ఫ్రీ సోర్సెస్గా ఉన్నాయి, ఓకేనా? సో నువ్వు వాటిని యూస్ చేసుకొని లార్జ్ స్కేల్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ కూడా బిల్డ్ చేయొచ్చు. ఈ లార్జ్ స్కేల్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ నీకు కావాల్సిన కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే, సో నీకు తెలియాల్సిన థింగ్స్ ఏంటి అంటే జస్ట్ వాట్ ఈస్ అ మోడల్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద టైప్ ఆఫ్ మోడల్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద ఇన్పుట్స్ దట్ మోడల్ నీడ్స్ and what is the expectation and what is the mathematical expression. Why you want to know the exact mathematical expression behind the logic? నీకు ఎందుకు తెలియాలి అసలు, what is the reason? ఎందుకంటే నాకు ఇక్కడ నేను ఇన్పుట్ ఇచ్చా, ఈ ఇన్పుట్ని నేను వాలిడేట్ చేయాలి, ఒక డేటా ఇచ్చా, అది కరెక్ట్గా ప్రెడిక్ట్ చేస్తుందా లేదా అనేది నాకు కావాలి. నేను ఒక ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ ఇచ్చా, దాన్ని వాలిడేట్ చేయాలి. దిస్ అల్గరిథం ఆ XYZ అల్గరిథం ఒక XYZ టాస్క్కి వర్క్ అవుతుందా లేదా, అన్ని టాస్క్కి అన్ని సేమ్ అల్గరిథమ్స్ వర్క్ అవ్వవు. సో నేను ఇక్కడ సాలరీ ప్రెడిక్షన్ కాబట్టి ఏం తీసుకున్నా నేను, సో లీనియర్ రిగ్రెషన్ తీసుకున్నాను. ఇఫ్ సేల్స్ ప్రెడిక్షన్ అయినప్పుడు ఏ సేల్స్ ఎక్కువ సేల్ అవుతుందంటే నేను లీనియర్ రిగ్రెషన్ తీసుకోను, ర్యాండమ్ ఫారెస్ట్ తీసుకుంటాను. ఎందుకు, అక్కడ క్లస్టరింగ్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది, అంటే సిమిలర్ డేటా సైట్ సిమిలర్ కాన్సెప్ట్ ఎక్కువ సేల్ అవుతే అది ఒక బ్లాక్లోకి వెళ్ళి స్టోర్ అవుతుంది. సో దట్స్ వై ఐ యూజ్ లీనియర్. అంటే కాన్సెప్ట్ని బేస్ చేసుకొని నేను ఏంటి ఇక్కడ మోడల్స్ అనేది మార్చుకుంటా. అందుకే నాకు మ్యాథమెటికల్ ఎక్స్ప్రెషన్ తెలియాలి ఆఫ్ మోడల్. సో మ్యాథమెటికల్ ఎక్స్ప్రెషన్ తెలిస్తే అది ఎలా వర్క్ అవుతుంది, వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్పెక్టేషన్, వాలిడేషన్ అనేది చేయొచ్చు. రైట్ నౌ జస్ట్ అజ్యూమ్ హియర్ వెరీ సింపుల్. ఫస్ట్ మోడల్ కావాల్సింది ఏంటి, నాకు డేటా కావాలి కాబట్టి నేను ఏంటి ఒక డేటా సెట్ తీసుకున్నా. వాట్ ఈస్ మై డేటా సెట్ హియర్, సో డేటా ఎక్స్పీరియన్స్ ఈక్వల్ టు 1 2 3 4 5 అండ్ సాలరీ ఈక్వల్ టు అకార్డింగ్ టు 1 2 3 4 5. దెన్ నాకు ఆ డేటా ఎలా ఉండాలి, దిస్ ఆర్ డిక్షనరీ ఫార్మాట్ ఆఫ్ డేటా. నాకు డేటా నాకు మ్యాట్రిక్స్ ఫార్మాట్ ఆర్ సమ్ డెవలపర్స్ సెట్ దస్ 2D స్ట్రక్చర్, టేబులర్ స్ట్రక్చర్, ఓకేనా? యూజ్ ఎనీ వర్డ్, మ్యాట్రిక్స్ ఫార్మాట్ అన్నా ఓకే, దెన్ 2D స్ట్రక్చర్ అన్నా ఓకే, రైట్? బేస్డ్ ఆన్ డెవలపర్స్ డిఫరెంట్ వర్డ్స్ వాడుతుంటారు, దట్స్ పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం కాదు. సో ఏంటి నాకు డేటా ఒక 2D స్ట్రక్చర్ ఆర్ మ్యాట్రిక్స్ స్ట్రక్చర్ కావాలంటే వీ హ్యావ్ ఏ కీవర్డ్ కాల్ యాజ్ డేటా ఫ్రేమ్. ఈ డేటా ఫ్రేమ్ ఎందులో నుంచి వస్తుంది, నాకు పాండాస్ నుంచి వస్తుంది కాబట్టి నేను ఏంటి పాండాస్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాను. అండ్ ఇక్కడ ఈ డేటాలో ఏవైనా ఇన్కన్సిస్టెన్సీ ఉంటే, మిస్సింగ్ వాల్యూస్ ఉంటే ఆర్ నల్ వాల్యూస్ ఉంటే వాటిని హ్యాండిల్ చేయడానికి కూడా నేను ఏం వాడుకుంటా, పాండాస్ అనేది యూజ్ అనేది చేసుకుంటా, రైట్? దెన్ హియర్ సో నేను ఏంటి లీనియర్ రిగ్రెషన్ సూపర్వైజ్ లెర్నింగ్ వాడుతున్నాను. సో నేను సూపర్వైజ్ లెర్నింగ్ వాడుతున్నా కాబట్టి నాకు సూపర్వైజ్ లెర్నింగ్ ఏం కావాలి, 2 థింగ్స్ కావాలి, ఒకటి ఇన్పుట్ కావాలి, అవుట్పుట్ కావాలి. సో నేను ఇన్పుట్గా ఏమి ఇస్తున్నా, ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్తున్నా, నాకేంటి సాలరీ వస్తుంది. ఇఫ్ ఇన్పుట్గా నేను సాలరీ ఇచ్చాను, జస్ట్ అజ్యూమ్ ఇన్పుట్గా సాలరీ ఇచ్చి నేను ఎక్స్పీరియన్స్ అవుట్పుట్గా కావాలి అంటే నేను 85 ఇస్తే ఎంత వస్తుంది నాకు ఎక్స్పీరియన్స్, ఇట్స్ కాల్డ్ 16 వస్తుంది. కావాలంటే చూడండి. అండ్ దిస్ అ మోడల్, రైట్? దిస్ అ నా మోడల్. నేను ఏ మోడల్ అయితే బిల్డ్ చేయాలి అనుకుంటున్నానో దట్స్ మై మోడల్ నేమ్, ఓకేనా? ఎంఎల్ మోడల్ నేమ్. సో దేని ఏం చేస్తాను నేను ఎంఎల్ మోడల్లో, సో మోడల్ వచ్చేసి ఒక ఇన్పుట్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి, నాకు మోడల్ ఉంది. సో ఆ మోడల్కి నాకు డేటా కావాలి కదా, ఐఎమ్ ఫీడింగ్ ఆ డేటా ఇయర్. సో మోడల్ డాట్ ఫిట్ మీన్స్ సో ఫీడింగ్ ఆ డేటా, ఏదైతే టాప్లో ఉన్న డేటా ఉందో ఆ డేటాని నేను ఏం చేస్తున్నా, ఈ ఎంఎల్ మోడల్కి అనేది ఫీడ్ అనేది చేస్తున్నా. సో ఎంఎల్ మోడల్కి ఫీడ్ అనేది అవుతుంది, రైట్? సో ఫైన్, దట్స్ కూల్. దెన్ ఫీడ్ అయిన తర్వాత ఏం చేయాలి, ప్రెడిక్ట్ చేయాలి. సో వీ హ్యావ్ ఎ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ మోడల్ డాట్ ప్రెడిక్ట్. సో ప్రెడిక్ట్ ఆఫ్ నువ్వు ఇక్కడ ఏంటి ఇన్పుట్ ఇవ్వాలి. వాట్ ఈస్ యువర్ ఇన్పుట్ 16. సో కాబట్టి నీకు కింద 85. ఇప్పుడు నేనేం చేసా, ఇన్పుట్ యాజ్ ఎ సాలరీ ఇస్తున్నా, దెన్ వై యాజ్ ఏ ఎక్స్పీరియన్స్. రైట్ నౌ 1 2 5 0 0 0. సో గెస్ వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్పీరియన్స్. సో జస్ట్ అకార్డింగ్ టు యువర్ ఒపీనియన్, సో నాకు సాలరీ ఎంత వస్తుంది, 1,25,000 వస్తుంది. సో ఐ వాంట్ టు నో ద వాట్ ఈస్ మై ఎక్స్పీరియన్స్. నాకు ఎన్ని ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండొచ్చు, 25. వెరీ గుడ్.
26 years. So give a second. So what is my years of experience? It's at 24. సో ఇది వాలిడేట్ చేయండి, అవునా కాదా? ఎలా చేస్తారు? యూజింగ్ y = mx+c. సో ఇందులో నేను 2 and 3 తీసుకున్నా. యూజ్ ఎనీ సైమల్టేనియస్ అంటే సీక్వెన్స్ ఆఫ్ డేటా 1 2 తీసుకున్నా సరే, 2 3 తీసుకున్నా సరే, 3 4 తీసుకున్నా సరే, అండ్ 4 5. సో ఆ 2 డీటెయిల్స్ తీసుకొని, ఎందుకు ఆ 2 డీటెయిల్స్ తీసుకోవాలంటే టు ఫైండ్ ద స్లోప్. సో నాకు టు ఫైండ్ ద స్లోప్ కోసం 2 డీటెయిల్స్ తీసుకో, దెన్ ఫైండ్ ద స్లోప్, దెన్ స్లోప్ ఇంటూ ఇన్పుట్ చేయి. సో డెఫినెట్లీ యూ గెట్ అ వాల్యూ, రైట్? డెఫినెట్లీ యూ గెట్ అ ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ, రైట్? సరే, ఓకే, డన్, ఫైన్, ఇక్కడ వరకు ఓకే. సో ఈ మోడల్ ఏం మిస్ అవుతుంది? నేను డేటా ఇచ్చిందని జస్ట్ ఫీడ్ చేస్తున్నా, బట్ ట్రైన్ చేయట్లేదు. నేనేం చేయాలి? డేటాని ఫీడ్ కాదు, ఐ వాంట్ టు ట్రైన్ మై మోడల్. రైట్ నా ఏం చేయాలి? నేను ఫీడ్ చేయకూడదు, నేను ట్రైన్ చేయాలి. ఎలా ట్రైన్ చేస్తా? అయ్యా ఫ్రమ్ Scikit-Learn డాట్ give a second. Selection. So model selection, then import nd. So test. So train test model. So here we have a keyword called as SK model selection లో నాకేంటి ట్రైనింగ్ కి అండ్ టెస్టింగ్ కి కావాల్సిన ఒక ప్యాకేజ్ ఉంది. దట్ ప్యాకేజ్ నేను కాల్ ట్రైన్ టెస్ట్. సో నేను ఏం చేస్తాను? ఇక్కడ వరకు జస్ట్ ప్రెడిక్ట్ చేస్తున్నా, బట్ నా మోడల్ ట్రైన్ అవ్వాలి యాజ్ వెల్ యాజ్ టెస్ట్ అవ్వాలి. సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, నేను ఎక్కడ ట్రైన్ చేస్తున్నాను, ఎక్కడ టెస్ట్ చేస్తున్నాను. సో నేను ఎక్కడ ట్రైన్ చేయాలి? ఆఫ్టర్ ది ఇన్పుట్. ఆఫ్టర్ ది ఇన్పుట్ నేను ఏం చేయాలి? మోడల్ని ట్రైన్ చేయాలి. సో ఏం చేస్తా? x_train. సో దీస్ ఆర్ ద వేరియబుల్స్. దెన్ x_test, then comma y_train and comma y_test equal to test train test. So here we have a concept called as, so ఇక్కడ ఏం చేస్తా నేను? సో ఇక్కడ వాల్యూస్ ఇస్తా, దట్స్ కాల్డ్ as x and y. then సో ఇక్కడ x and y are the inputs. then ఏంటి? టెస్ట్ కావాలి కాబట్టి టెస్ట్ ఏం చేస్తాను నేను? ఇక్కడ I use so test size equal to 0.2. ఈ టెస్ట్ సైజ్ 0.2 అనేది ఎందుకు ఇస్తున్నా అంటే, సో నా దగ్గర కంప్లీట్ డేటాని ఐ అజ్యూమ్ యాజ్ 100% అయితే, సో అందులో 80% ఆఫ్ డేటా ఫర్ ట్రైనింగ్ అండ్ 20% డేటా ఫర్ టెస్టింగ్ అని ML లో నేర్చుకుని ఉంటారు. సో గుడ్ అల్గరిథం, గుడ్ ప్రెడిక్షన్ జరగాలి అంటే, సో లార్జ్ స్కేల్ ఆఫ్ డేటా దేనికి? ట్రైనింగ్ ఉండాలి. దెన్ షార్ట్ సైజ్ ఆఫ్ ది డేటా ఎందుకు ఉండాలి? టెస్టింగ్ ఉండాలి. దెన్ ఇఫ్ యూ మీకు ఓపిక ఉంటే ర్యాండమ్ స్టేట్ 42 అని రాసుకోండి. సో వాట్ ఇస్ మీన్ బై ద ర్యాండమ్ స్టేట్ 42? ఇట్స్ సెలెక్టింగ్ ద ర్యాండమ్ వాల్యూస్. సో కొన్ని వాల్యూస్ని పిక్ చేసుకొని, ఇప్పుడు నా దగ్గర ఒక 12,000 13,000 డీటెయిల్స్ ఉన్నాయనుకో, 12,000 13,000 డీటెయిల్స్ మీద నేను యాక్సెస్ చేయడానికి అండ్ అనలైజ్ చేయడానికి నాకేంటి? టైం అనేది పడుతుంది. ఇదేం చేస్తుంది? ర్యాండమ్గా ఒక కొన్ని పార్ట్స్ని, కొన్ని థింగ్స్ని పిక్ చేసుకొని ఏం చేస్తుంది? నాకు మోడల్ అనేది ఏం చేస్తుంది? ఐ మీన్ టెస్ట్ అనేది చేస్తుంది. రైట్ నౌ ఎక్స్ ట్రైన్, దెన్ ఇప్పుడు ఏంటి? ఇన్పుట్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ? సో రైట్ నౌ వై ట్రైన్. సో ఎక్స్ ట్రైన్, వై ట్రైన్. దెన్ రైట్ నౌ ప్రెడిక్ట్ ద వాల్యూ. సో ఇట్స్ 24. ఎందుకు? నేను ఇక్కడ స్టాండర్డ్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి కాబట్టి మీకు డిఫరెన్స్ కనిపించట్లేదు. స్టాండర్డ్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి కాబట్టి సో మీకు డిఫరెన్స్ అనేది కనిపించట్లేదు. ఇఫ్ స్టాండర్డ్ వాల్యూస్ లేనప్పుడు, ఓకేనా? సో స్టాండర్డ్ వాల్యూస్ లేనప్పుడు ఏంటి? ఖచ్చితంగా ఒక డిఫరెన్స్ కనిపిస్తుంది. ఆఫ్టర్ ది ట్రైనింగ్, ఓకేనా, ఆఫ్టర్ ది ట్రైనింగ్ ఖచ్చితంగా 0.5 0.6 ఎర్రర్స్ అనేది ఉంటాయి కదా. సో ఖచ్చితంగా ఒక 10-20% ఎర్రర్ రేట్ అనేది ఉన్నదాన్ని క్లియర్గా ఏం చేస్తుంది? ఇది ట్రైనింగ్ అండ్ టెస్టింగ్ మోడల్ అని ఓపెన్ చేస్తుంది. ఈ ఎర్రర్ రేట్ ఏమంటారంటే SQRT ఎర్రర్ అంటారు. సో టెక్నికల్గా స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ అంటారు, ఓకేనా? ఈ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ అనేది కొన్ని ఉంటాయి. సో నువ్వు ట్రైనింగ్ అండ్ టెస్టింగ్ చేయలేదంటే స్మాల్ బిట్ ఆఫ్ ఎర్రర్ అనేది వస్తుంది, అక్యురేట్ ఆన్సర్ రాదు. ఇది లీనియర్ రిగ్రెషన్ కాబట్టి ఇట్స్ ఇఫ్ డెసిమల్ వాల్యూస్ థింగ్స్ కంటెంట్ ఏం లేదు కాబట్టి నీకు డైరెక్ట్గా వస్తుంది, రైట్? ఆ మీనింగ్ ఎర్రర్, మీనింగ్ స్క్వేర్ రూట్ ఎర్రర్, ఎగ్జాక్ట్లీ మా దట్స్ కరెక్ట్ మాలుగా, ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏంటి? నీకు డెసిమల్ వాల్యూస్ కావచ్చు, లార్జ్ స్కేల్ ఆఫ్ డేటా సెట్ కావచ్చు, లేదు కాబట్టి ఏంటి? నీకు డైరెక్ట్గా అవుట్పుట్ అనేది వచ్చేస్తుంది. ఇఫ్ నీకు లార్జ్ స్కేల్ ఆఫ్ డేటా సెట్ ఉంది, ఓకేనా, అండ్ డిఫరెంట్ డేటా వాల్యూస్ ఉన్నప్పుడు ఏమొస్తుంది? నీకు ఖచ్చితంగా ఈ ఎర్రర్ అనేది వస్తుంది. సో ఈ ఎర్రర్ రేట్ త్రూ నాకు అక్యురేట్ వాల్యూ రాదు కాబట్టి ఏం చేస్తారు? దాన్ని ఇఫ్ ఎనీ మోడల్ ట్రైనింగ్ అండ్ టెస్టింగ్ చేసిన తర్వాతే డేటాని ట్రైనింగ్ అండ్ టెస్టింగ్ చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తారు? సో మోడల్కి ఇస్తారు. ఈ డేటాని ట్రైనింగ్ అండ్ టెస్టింగ్ చేయడాన్ని ఏమంటారు? టెక్నికల్గా ప్రీ ప్రాసెసింగ్ అంటారు. నాట్ ఈవెన్ లా ట్రైనింగ్ అండ్ టెస్టింగ్ ఇస్ నాట్ ఓన్లీ ప్రీ ప్రాసెసింగ్, ఇంకా చాలా కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి, ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది పార్ట్ ఆఫ్ ప్రీ ప్రాసెసింగ్, రైట్? ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ది పార్ట్ ఆఫ్ ప్రీ ప్రాసెసింగ్. అండ్ వాట్ ఈస్ అనదర్ పార్ట్ ఆఫ్ ప్రీ ప్రాసెసింగ్ మీన్స్, ఇఫ్ డేటాలో నాకు ఇక్కడ ఇఫ్ హ్యావ్ ఏంటి రవి, నాకు డేటాలో ఏంటి? ఒక స్ట్రింగ్ వాల్యూ ఉంది. ఈ స్ట్రింగ్ వాల్యూ నేను న్యూమరిక్ గా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి అంటే కూడా ఏంటి? సో ఐ వాంట్ టు నో ద ప్రీ ప్రాసెసింగ్ దట్ కాల్ యాజ్ ఏ లేబుల్ ఎన్కోడర్స్ అని కొన్ని కీవర్డ్స్ ఉంటాయి, ఓకేనా? సో ఇక్కడ టైం లేదు కాబట్టి నేను అవి చెప్పట్లేదు. సో నాకేంటి? ఇఫ్ ఎనీ వాల్యూ నాకు న్యూమరికల్ గా ఉంటే దాని ఏమంటా? సో దాన్ని నేను ఏం చేసుకుంటా? డైరెక్ట్ గా న్యూమరిక్ గా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. స్ట్రింగ్ లో కావచ్చు, ఆబ్జెక్ట్ లో కావచ్చు, ఉన్న వాల్యూని నేను ఏం చేయాలి? స్ట్రింగ్ లో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. ఆ స్ట్రింగ్ లో కన్వర్ట్ చేసుకోవడానికి నేను ఏం వాడుకుంటా? సో లేబుల్ ఎన్కోడర్ అనే ఒక ప్యాకేజ్ ఉంటుంది.
ఆ ఎన్కోడర్ నుంచి సో నేను ఆల్ ది వాల్యూస్ ని ఎన్కోడ్ చేస్తా ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ న్యూమరిక్. దెన్ ఆఫ్టర్ ది న్యూమరిక్ డేటా ప్రాసెసింగ్ అయిపోయిన తర్వాత నేను వాల్యూస్ ఇచ్చేటప్పుడు ఏం చేస్తా, డీకోడింగ్ కూడా చేస్తా. ఓకేనా, నేను వీటిని డీకోడింగ్ కూడా యూస్ చేసి చేయిస్తాం. రైట్, దిస్ ఆ కాన్సెప్ట్. సో ఇందులో ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? సో ఇదే కాన్సెప్ట్ నువ్వు లాజిస్టికల్ రిగ్రెషన్ వాడచ్చు. ఇఫ్ ఐ యూస్ ఇక్కడ లాజిస్టికల్ రిగ్రెషన్ వాడితే జస్ట్ అబ్జర్వ్, నేను లీనియర్ వాడకుండా నేను ఏం వాడుతున్నా ఇక్కడ. సో జస్ట్ లాజిస్టికల్ రిగ్రెషన్. రైట్, నేను మోడల్ చేంజ్ చేశాను. లాజిస్టికల్ రిగ్రెషన్ వాడితే వాట్ ఇస్ ద ఎక్స్పీరియన్స్? ఓకేనా, సో ఇక్కడ ఏం వచ్చింది 5. సో లాజిస్టికల్ రిగ్రెషన్ ఏం వర్క్ అవుతుంది? యా వెంకట్, ఎగ్జాక్ట్లీ మా. సో లాజిస్టికల్ రిగ్రెషన్ ఇట్స్ కేటగరైజ్ ద డేటా ఏంటి ఎస్ ఆర్ నో అని. ఓకేనా, ఇది నాకు వాల్యూని నాకేంటి ఇంతకుముందు స్లోప్ గా మనం స్టేట్ లైన్ ఫార్మాట్ లో గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ లో కాకుండా ఇట్స్ ప్రెడిక్ట్ ద వాల్యూ ఎస్ ఆర్ నో. సో ఇది ఎలాంటి సిచువేషన్ లో వాడతారు అంటే, సో లీనియర్ రిగ్రెషన్ ఎలాంటి సిచువేషన్ లో వాడతారు కామన్ లైఫ్ లో అంటే, ఇఫ్ నీకు స్కోరింగ్ ఉంది లైక్ అజుమాజ్ యువర్ ఇంజనీరింగ్ స్కోర్ అనుకో, నువ్వు ఫస్ట్ ఇయర్ లో 8 పాయింట్స్ వచ్చాయి, సెకండ్ ఇయర్ లో 8.5 వచ్చాయి, థర్డ్ ఇయర్ లో 9 వచ్చాయి, ఫోర్త్ ఇయర్ లో ఎంత రావచ్చు. ఎగ్జాక్ట్లీ అకార్డింగ్ టు యు ఆర్ గ్రోయింగ్, యు ఆర్ ఇంప్రూవింగ్. సో ఏమవుతుంది, 9.5 వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. లేదా ఫస్ట్ ఇయర్ లో 9 వచ్చాయి, తర్వాత 8.5 అయ్యి, తర్వాత 8 పాయింట్స్ అయ్యి, తర్వాత 7.5 అయ్యి, ఫైనల్ ఇయర్కి ఏమొస్తుంది, ఖచ్చితంగా 7 అవుతుంది. ఎందుకంటే యు ఆర్ డిక్రీజింగ్. ఇలా నంబర్స్ ఫైండ్ చేయాలి అంటే నాకేం కావాలి, ఐ వాంట్ టు అప్లై ద ఏం వాడాలి ఇక్కడ, లీనియర్ రిగ్రెషన్ వాడాలి. లాజిస్టికల్ రిగ్రెషన్ ఇది 2 స్టేట్స్ మీద వర్క్ అవుతుంది, లైక్ బూలియన్ స్టేట్ మీద ఏంది ఎస్ ఆర్ నో, ట్రూ ఫాల్స్. సో ఈ బూలియన్ స్టేట్ మీద ఏముంటాయి, ఆర్ యు ఇంప్రూవింగ్ అంటే ఆర్ యు గ్రోయింగ్ ఆర్ నాట్. సో నువ్వు గ్రో అవుతున్నావా లేదా, అప్పుడు ఏంటి, ఇఫ్ నీ స్కేల్ అప్ సైడ్ లో ఉంది, నీ స్కేలింగ్ ఏంటి అప్ సైడ్ లో ఉంది, నీ గ్రాఫింగ్ అప్ సైడ్ లో ఉంది అంటే ఎస్ అని వస్తుంది. ఇఫ్ యువర్ స్కేలింగ్ డౌన్ వర్డ్ లో ఉంది అంటే ఏంటి, నో అని వస్తుంది. రైట్, ఇలా కాన్సెప్ట్ ఓన్లీ వాల్యుయేట్ చేయడానికి నేను వాడుకుంటా లాజిస్టికల్ రిగ్రెషన్ అనేది యూజ్ అనేది చేసుకుంటా. సో ఇక్కడ మోడల్ అనేది బేస్డ్ ఆన్ డేటా సెట్, బేస్డ్ ఆన్ యువర్ అవుట్పుట్ నువ్వు మోడల్ ని మార్చుకోవడం అంతే. అండ్ రెస్ట్ ఆఫ్ లీనియర్ మోడల్స్ అన్ని ఏంటి, సేమ్ కాన్సెప్ట్ లో ఉంటుంది. రెస్ట్ ఆఫ్ లీనియర్ మోడల్స్ అన్ని ఏంటి, ఇదే కాన్సెప్ట్ లో ఇదే థింగ్ లో ఉంటుంది, బేస్డ్ ఆన్ యువర్ కాన్సెప్ట్. రైట్, ఇప్పుడు నేను ఏంటి లాజిస్టిక్ తీసుకెళ్ళి రాండమ్ తీసేస్తాను, రాండమ్ రాస్తున్నాను, ఏంటి లీనియర్ రిగ్రెషన్ రాసేస్తున్నా రిటర్న్ మళ్ళీ. రైట్, సో ఇక్కడ నువ్వు మోడల్ని చేంజ్ చేసుకోవడమే కదా, వేరే థింగ్స్ ఏముండవు, జస్ట్ మోడల్ని చేంజ్ చేసుకోవడం బేస్డ్ ఆన్ యువర్ కంటెంట్. రైట్, ఇప్పుడున్న కాన్సెప్ట్ లో, ఇప్పుడున్న టెక్నికల్ కాన్సెప్ట్ లో ఎవరికి ఒక 3 to 4 years బ్యాక్ హైయెస్ట్ ప్యాకేజ్ ఎవరికి ఉందంటే సిస్టమ్ డిజైనింగ్ వాళ్ళకి ఉండేది. రైట్ నౌ ఇప్పుడు కూడా సిస్టమ్ డిజైనింగ్ హ్యాస్ హైయెస్ట్ ప్యాకేజ్ వరల్డ్ లో. బట్ ఇప్పుడు వరల్డ్ లో హైయెస్ట్ ప్యాకేజ్ ఉన్న ఒకే ఒక డిపార్ట్మెంట్ కాల్ యాజ్ LLM డెవలపర్స్. ఈ LLM డెవలపర్స్ అవ్వాలి అంటే జస్ట్ you need to understand ML models, each and every model, and each and every model లో inside of the mathematical expression తెలిస్తే you will be a LLM developer, LLM engineer. ఓకేనా, if use the word, they use the word LLM engineer or LLM developer, anything. రైట్, సో నాకు తెలిసి బేసిక్ ప్యాకేజ్ యాజ్ ఎ 35 to 40 lakhs per annum. సో ఈ ఓన్లీ మోడల్స్ నేర్చుకోండి, జస్ట్ సింపుల్ మోడల్స్ నేర్చుకుంటే ఏంటి 30 to 40 lakhs per annum. రైట్, నువ్వు ఏం చేయొచ్చు. దిస్ ఆర్ వెయిటేజ్ ఫర్ ML. ఓకేనా, దీని తర్వాత ఇంకో కాన్సెప్ట్ వస్తుంది డీప్ లెర్నింగ్. సో ML ఏంటి, mathematical expression ఉంది కదా, what is the exact mathematical expression and how we change the mathematical expression of the model. Right now linear regression నాకు y = mx+c ఉంది. సో y = mx+c ఇట్స్ నాట్ ప్రెడిక్టింగ్ ద అక్యురేట్ వాల్యూ అంటే నేనేం చేయాలి, దాన్ని mathematical expression మార్చాలి. ద mathematical expression చేంజ్ చేసేదాన్ని ఏమంటాను నేను, డీప్ లెర్నింగ్ అంటాం. Here concept called as, so formula based concept called as deep learning. So applying a formula called as ML, then right now using the formula or model called as AI. రైట్, దీస్ ఆర్ ద 3 things 1 by 1 అనేది వర్క్ అనేది అవుతుంది. దీన్ని నేను స్ట్రీమ్లిట్ తో ఎలా బిల్డ్ చేస్తాను, దీన్ని నేను ఏం చేస్తాను స్ట్రీమ్లిట్ తో ఎలా బిల్డ్ చేస్తానో చూడండి. రైట్ నౌ ఇక్కడ వరకు నాకు మోడల్ బిల్డ్ అయింది, ఈ మోడల్ ని నేను స్ట్రీమ్లిట్ తో ఎలా బిల్డ్ చేస్తాను. సో స్ట్రీమ్లిట్ ఈస్ అ సింపుల్ టూల్ టు విజువలైజ్ ద డేటా. రైట్, ఒక కంప్లీట్ గా ఒక మోడల్ కి ఇంటర్ఫేస్ బిల్డ్ చేయాలి అంటే నేను HTML CSS ఒక UI UX డిజైన్ బిల్డ్ చేయాలి. UI బిల్డ్ చేయాలంటే యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ బిల్డ్ చేయాలంటే నాకు ఏం కావాలి, HTML CSS కావాలి, ఖచ్చితంగా HTML CSS అనేది కావాలి. ఆ HTML CSS థింగ్స్ లేకుండా నేనేంటి ఒక యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ బిల్డ్ చేయాలి. సో దానికోసం నేను ఏం వాడుకుంటా, స్ట్రీమ్లిట్. ఇంపోర్ట్ స్ట్రీమ్లిట్ యాడ్ SD. రైట్, నేను ఇక్కడ ఏం రాస్తున్నా, హియర్ జస్ట్ అజ్యూమ్ SD డాట్ టైటిల్. సో ఏంటి, సాలరీ ప్రెడిక్షన్. సో సాలరీ ప్రెడిక్షన్ అని కాదు, జస్ట్ అజ్యూమ్ హియర్. సో స్ట్రీమ్లిట్ ఉంది అంటే డైరెక్ట్ గా స్ట్రీమ్లిట్ ని డైరెక్ట్ గా ఇంపోర్ట్ చేయకూడదు, డైరెక్ట్ గా రన్ చేయకూడదు. ఇలా రన్ చేస్తే నాకేంటి, నాకు కన్సోల్ లో రన్ అవుతుంది. బట్ నాకు స్ట్రీమ్లిట్ ఆల్వేస్ ఎలా సర్వర్ లో రన్ అనేది అవ్వాలి. సో నాకు సర్వర్ లో రన్ అవ్వాలి కాబట్టి ఏం చేస్తాను నేను, సో ఏంటి ఇక్కడ చూపిస్తుంది కదా సర్వర్ స్ట్రీమ్లిట్ రన్ సమ్ మోడల్. సో నాకు ఇక్కడ రన్ అవ్వకుండా సర్వర్ లో రన్ అవ్వాలి, వి హావ్ ఏ కమాండ్. ఏం చేస్తా, పైథాన్ స్ట్రీమ్లిట్ సో రన్ app.py. ఫైన్,
మైనస్ ఎం. సో స్ట్రీమ్లీట్ ఏం చేస్తుంది, నాకు సర్వర్లో అనేది రన్ అవుతుంది. సో హియర్ గివ్ ఎ సెకండ్, నాకు ఇక్కడ యూఆర్ఎల్ వస్తుంది, రైట్? ఒక లోకల్లో యూఆర్ఎల్ వచ్చింది, రైట్? సో నేను దీన్ని క్లిక్ చేస్తే కాపీ చేసుకుంటే, నేను కాపీ చేసి దీని ఏంటి ఎనీ యూఆర్ఎల్లో నేను పేస్ట్ చేస్తే, సో ఇక్కడ నేను పేస్ట్ చేస్తున్నా క్రోమ్లో. సో ఇక్కడ నేను ఏది చేంజ్ చేస్తే ఆ చేంజెస్ అనేది ఇక్కడ కనిపిస్తాయి చూడండి, కావాలంటే జస్ట్ అబ్జర్వ్ హియర్. ఇది రన్ అవుతుంది, గివ్ ఎ సెకండ్. స్ట్రీమ్లీట్ బిట్ ఆఫ్ స్లోమా, కొంచెం స్లోగా, అది యూఐ కదా, కొంచెం స్లోగా లోడ్ అవుతుంది. సో 1 సెకండ్ వెయిట్ చేస్తే నాకు ఇక్కడ, సో నేను ఏదైతే టైటిల్ రాసానో ఆ టైటిల్ కనిపిస్తుంది ఇక్కడ, ఒకసారి వెయిట్ చేయండి. సో వచ్చిందా, వాట్ ఈస్ మై థింగ్? సో ఏంటి, శాలరీ ప్రెడిక్షన్. సో నేనేం చేయాలి, శాలరీ ప్రెడిక్షన్ నేను ఎలా ఇవ్వాలి, ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఇన్పుట్గా ఇవ్వాలి. సో ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఇన్పుట్గా ఇవ్వాలి అంటే ఏం చేస్తాను నేను ఇక్కడ, సో హియర్, సో ఇక్కడ వాల్యూస్ ఎక్కడ ఇస్తున్నా నేను, రైట్ ఇక్కడ, రైట్? దీన్ని ఏం చేస్తాను నేను, ఇన్పుట్గా కన్వర్ట్ చేస్తా. దీన్ని ఇన్పుట్గా కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఏం చేస్తా ఇక్కడ, జస్ట్ సో ఏంటి ఎస్టీ డాట్, సో నా దగ్గర ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది, ఏంటి ఇన్పుట్ నంబర్, రైట్? నంబర్ ఇన్పుట్. సో ఏంటి, ప్లీజ్ ఎంటర్ ఏ వాల్యూ ఆర్ ఎంటర్ ఏ సాలరీ. సో నేను సాలరీ తీసుకుంటే నాకేంటి, నంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది రావాలి కదా. సో నాకు నంబర్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అని వస్తుంది. ఈ నంబర్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్కడ వస్తుంది, రైట్ నౌ ఇక్కడ ఎస్ ఈక్వల్ టు జస్ట్ పుట్ యాజ్ ఎ ఎస్. దెన్ నాకు ప్రెడిక్షన్ ఇక్కడ వర్క్ అవుతుంది కాబట్టి ఏం రాస్తాను నేను, ప్రింట్ చేయకుండా ఐ యూస్ టు st dot write ఆఫ్ ప్రెడిక్షన్. రైట్ నౌ జస్ట్ రిఫ్రెష్. సో ఇక్కడ ఏమొచ్చింది, ఫస్ట్ గివ్ ఎ సెకండ్, ఒక ఇన్పుట్ బాక్స్ వస్తుంది. సో హియర్ ఐఎమ్ గివింగ్ యాజ్ ఏ 75,000 salary. So what is the experience? It's 14. If I give a 5 years of experience, so what is the, sorry 5,000 salary, what is the experience? Minus, just put as a 5,000. So 0.006. If 50,000, 9 years of experience, right? If ఇక్కడ రివర్స్ లో రాసుకుంటే, సో స్ట్రీమ్లీట్ ఈజ్ అ ప్రీడిఫైన్ టూల్. ఇందులో ఏంటి, చాలా కీవర్డ్స్ ఉంటాయి, ఆ కీవర్డ్స్ ని యూస్ చేసుకోవడం, ఓకేనా? రైట్ నౌ నాకు ఇన్పుట్ గా నేను టైప్ చేయకుండా నేను ఏం వాడుకుంటా, డాట్ డ్రాప్ డౌన్ ఉంటుంది ఇక్కడ, సో డాట్ డౌన్ బాక్స్ అని, ఆర్ బాక్స్ డౌన్, ఐ థింక్ సో ఇట్స్ బాక్స్. యా ఫైన్. సో క్లాస్ ఆఫ్ ది ఈ కంటెంట్ చేస్తే పీడీ ఆఫ్ క్లాస్ అంటే నాకేంటి, నా క్లాస్ లో ఆల్ ది థింగ్స్ అనేది కనిపిస్తాయి. సో ఇఫ్ ఇందులో ప్రెడిక్షన్ అనేది యూస్ చేసుకోవచ్చు, ఎర్రర్ రేట్స్ థింగ్స్, నీకు ఇక్కడైతే కన్సోల్లో వస్తుందో ఆ కన్సోల్లో వచ్చే ఆల్ ది థింగ్స్ నేను ఫ్రంట్ ఎండ్ లో బిల్ చేయాలి అంటే ఏం వాడుకుంటాను, సింపుల్ గా హియర్ స్ట్రీమ్లీట్ అనేది వాడుకుంటాను. స్ట్రీమ్లీట్ ఇస్ ద ప్రీడిఫైన్ టూల్, ఏం లేదు ఇందులో. సో డైరెక్ట్ ఏం చేస్తావు, ఇంపోర్ట్ స్ట్రీమ్లీట్ అని చేసుకొని స్ట్రీమ్లీట్ లో డైరెక్ట్ గా టూల్స్ ఉన్నాయి, ఓకేనా? రైట్ నౌ ఏంటి, యా సో ఎస్టీ డాట్ టైటిల్ అంటే ఏమొస్తుంది, టైటిల్ ప్రింట్ అవుతుంది. రైట్ నౌ నాకు ఇన్పుట్ కావాలంటే ఏంటి, సో ఎస్టీ డాట్ న్యూమరిక్. సో రైట్ నౌ నాకు స్ట్రింగ్ వాల్యూ కావాలంటే ఎస్టీ డాట్ స్ట్రింగ్ ఇన్పుట్ అని ఉంటుంది, సో స్ట్రింగ్ వస్తుంది. ఇఫ్ నాకు ఒకవేళ వాల్యూ అవుట్పుట్ లో ప్రింట్ అవ్వాలంటే ఏంటి, ఎస్టీ డాట్ రైట్ అంటే నాకు ఏమొస్తుంది, అవుట్పుట్ అనేది వస్తుంది. ఈ అవుట్పుట్ ఎప్పుడు రావాలి, నేను ఎంటర్ చేసినప్పుడు, సబ్మిట్ చేసినప్పుడు రావాలి అంటే ఏంటి, ఎస్టీ డాట్ సబ్మిట్ అని ఉంటుంది, కావాలంటే చూడండి ఎస్టీ డాట్ బటన్, ఓకేనా? ఈ ఎస్టీ డాట్ బటన్ ఇక్కడ సబ్మిట్ అని రాశాను అనుకో, సబ్మిట్ అని రాసా నాకేంటి, ఇక్కడ నాకు బటన్ కూడా కనిపిస్తుంది, కావాలంటే అబ్జర్వ్ చేయండి. సో హియర్ బటన్. సో నువ్వు ఏదైతే HTML త్రూ బిల్డ్ చేస్తావో ఆ HTML కాన్సెప్ట్ మొత్తం ఇందులో నాకు ఈ స్ట్రీమ్లీట్ లో యాడ్ చేసి పెట్టారు. అందుకే పైథాన్ లో ఇఫ్ ఏదైనా విజువలైజ్ చేయాలంటే దే నీడ్స్ టు యూజ్ స్ట్రీమ్లీట్, ఓకేనా? సో ఈ స్ట్రీమ్లీట్ పెద్ద ML/AI అల్గోరిథం కాదు, జస్ట్ విజువలైజేషన్ కోసం, ఓకేనా? సో ఏంటి, నువ్వు ఏదైనా కంటెంట్ ని కావాలి, ఏదైనా థింగ్స్ నువ్వు కనిపించాలి, ఏదైనా థింగ్ నీకు విజువలైజ్ గా ఒక డాష్ బోర్డ్ గా కావాలి అంటే ఏం యూస్ చేసుకుంటారు, స్ట్రీమ్లీట్ అనేది యూజ్ అనేది చేస్తారు, ఓకేనా? అండ్ సో వన్ మోర్ థింగ్, సో యాక్చువల్గా నేను ఈ ML మోడల్స్ మీద ఒక సెషన్ స్టార్ట్ చేసా, ఐల్ షో యూ, ఓకేనా? సో ఐ థింక్ 2 days అయింది, 2 sessions వర్కౌట్ చేసా. అండ్ ఫ్రైడే సాటర్డే ఉండదు, మండే ట్యూస్డే వెనస్డే ఉంటుంది మోస్ట్లీ. సో ఇందులో నేను ఆల్రెడీ ఇప్పుడు ఏదైతే చెప్పాను లీనియర్ రిగ్రెషన్, అది ఆల్రెడీ నేను చేసా యూజింగ్. సో ఎవ్రీడే నా లింక్డ్ఇన్ లో ఒక ఫీడ్ నేను ఒక పోస్ట్ చేస్తుంటా, రైట్? దిస్ ఇస్ మై లింక్డ్ఇన్. సో సో మీకు కావాలంటే నేను ఒక
లింక్ పంపిస్తా. ఇఫ్ నీ లింక్లో జాయిన్ అవ్వచ్చు. ఆర్ నా లింక్డ్ఇన్లో నేను ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేసే ముందు నేను మెన్షన్ చేస్తాను. ఓకేనా, వ్యూ ప్రొఫైల్. సో దాని త్రూ మీరు కూడా జాయిన్ అవ్వచ్చు. రైట్ నౌ రీసెంట్గానే స్టార్ట్ చేసా, ఓన్లీ ఎంఎల్ కోసం. దిస్ ఆ లిసన్, యా, దిస్ ఆ సెకండ్ వన్. సో స్కూల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రెడిక్షన్. ఓకేనా, స్కూల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రెడిక్షన్ ఇందులో ఏంటి? సో రైట్ అండి, హాఫ్ ఇయర్ అండి, క్వార్టర్లీ, హాఫ్ ఇయర్లీ అండ్ ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి. సో ఇయర్లీ స్టూడెంట్స్ ఆర్ గ్రోయింగ్ ఆర్ నాట్. సో దాన్ని బేస్ చేసుకుని, సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే స్టార్టింగ్ లో 2 డేటా సెట్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ ఆల్వేస్ ఐల్ స్టార్ట్ విత్ ద బేసిక్ డేటా సెట్. దెన్ కొంచెం ముందుకెళ్ళాక, సో హియర్, సో తర్వాత ఏంటి, ఐల్ యూజ్ అ లార్జ్ స్కేల్ ఆఫ్ డేటా సెట్. ఇక్కడ నేను లార్జ్ స్కేల్ ఆఫ్ డేటా సెట్ త్రూ చేయించలేదు మీకు. ఓకేనా, డెఫినెట్ గా నేను లార్జ్ స్కేల్ ఆఫ్ డేటా సెట్ తో నేను వర్కౌట్ చేస్తాను. రైట్, దిస్ ఆ వన్. అండ్ సెకండ్ వన్ ఇస్ ఏ, సో దిస్ ఆర్ సాలరీ ప్రెడిక్షన్. యా, ఇప్పుడు మనం చేసాం కదా అదే అల్గోరిథం, బట్ ఇది కొంచెం అక్యురేట్ గా ఉంటుంది. రైట్, ఇట్స్ లైవ్ సెషన్ కాబట్టి. సో ఇక్కడ ఉందా, సారీ, ఇట్స్ హౌస్ ప్రెడిక్షన్, నాట్ సాలరీ. సో ఆల్మోస్ట్ లీనియర్ రిగ్రెషన్. ఇది కూడా కావాలంటే అబ్జర్వ్ చేయండి హియర్ వెర్ ఇట్ ఈస్. సో మోడల్, సో వాట్ ఈస్ ద మోడల్ హియర్? ఇది కూడా లీనియర్ రిగ్రెషన్ మోడల్. ఓకేనా, నువ్వు ఇది కూడా యూజ్ అనేది చేయొచ్చు. రైట్ నౌ నేను కూడా ఫ్రంట్ ఎండ్ ఏం యూస్ చేసుకున్నా, స్ట్రీమ్లీట్ యూస్ చేసా. బేస్ లైన్ స్ట్రీమ్లీట్ విజువలైజ్ అనేది చేయిస్తున్నా. రైట్, సో బేస్ లైన్ నేను విజువలైజేషన్ అనేది చేస్తాను. ఇది సో నా లింక్డ్ఇన్, ఫైన్. సో ఇలా రెగ్యులర్ గా వీక్లీ 2 to 3 సెషన్స్ ఉంటాయి. ఓన్లీ నవీందర్ సార్ సెషన్స్ ఇవి. సో నేను వీక్లీ 2 to 3 ఏఎంఎల్ చేస్తా. అండ్ స్టార్టింగ్ లో నా గురించి చెప్పలేదు కదా, సో నేను ఇంట్రొడ్యూస్ చేయలేదు. సో హియర్ I'm Navinder. So I'm Navinder. I'm a not I'm no, I don't say only I'm a AIML developer. So I'm as a full stack developer and as well as a ML developer and as well as a LLM developer. So ఈ 3 things మీద వర్కౌట్ చేస్తా. అండ్ దాంతో పాటు పార్ట్ టైం గా ఇలా టీచింగ్ కూడా చేస్తుంటా. బేస్ లైన్ స్టూడెంట్స్, లార్జ్ స్కేల్ ఆఫ్ వర్క్ షాప్స్, లార్జ్ స్కేల్ ఆఫ్ కంటెంట్, లార్జ్ స్కేల్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఉన్నప్పుడు, సో నేను వర్క్ షాప్స్ అండ్ సో స్మాల్ సెషన్స్ 2 to 3 hours సెషన్స్ అనేది తీసుకుంటున్నా. అండ్ దీంతో పాటు ఐ హావ్ ఏ కంపెనీ. బేస్ లైన్ నేను థింగ్స్ కూడా ఏంటి, వెబ్సైట్స్, వెబ్ కాన్సెప్ట్స్, వెబ్ థింగ్స్ కూడా బిల్డ్ చేస్తుంటా. రైట్, సో మల్టిపుల్ డిపార్ట్మెంట్స్ మీద వర్క్ చేస్తా కాబట్టి ఐ హావ్ నాలెడ్జ్ ఆన్ ఆల్ ది డిపార్ట్మెంట్స్. ఇఫ్ మీకు ఏదైనా కావాలి అంటే త్రూ లింక్డ్ఇన్ నాకు టెక్స్ట్ చేసినా సరే, పిన్ చేసినా సరే, ఆల్ రిప్లై బేస్ ఆన్ లింక్డ్ఇన్. సో లింక్డ్ఇన్ లో నవీందర్ 1 అని ఉంటుంది, మీరు సెర్చ్ చేయొచ్చు. అండ్ వెయిట్ 2 minutes, మీకు పార్టిసిపేట్ సర్టిఫికేట్ ఇస్తా అని చెప్పారు. ఓకేనా, నేను కనుక్కుంటా, ఒక 2 minutes వెయిట్ చేయండి. సో లాస్ట్ వరకు ఉంటేనే సర్టిఫికేషన్స్ అనేది వస్తాయి. ఓకే, స్ట్రీమ్లీట్ తో రన్ చేయడం చూపించాలా? దట్స్ ఫైన్, ప్రాబ్లం లేదు. సో జస్ట్ సింపుల్, గివ్ అ సెకండ్. సో టర్మినల్కి వెళ్ళి యూజ్ హియర్, సో టాప్. సో సో ఇఫ్ పైథాన్, ఇఫ్ నీ వేరియబుల్ అంటే నీ లోకల్లో నీ ఏంటి, మీరు ఎన్విరాన్మెంట్ లో మీ థింగ్స్ యాడ్ చేసుకుంటారు కదా పైథాన్ యొక్క థింగ్స్. సో సిస్టమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో థింగ్స్ లేవు అంటే యూజ్ -m, ఉన్నాయంటే డోంట్ యూజ్ -m. రైట్, సో యాక్చువల్ కమాండ్ ఏంటి, స్ట్రీమ్లీట్ రన్ యాప్ డాట్, యాప్ ఈజ్ మై ఫైల్ నేమ్. ఓకే, నేను యాప్ డాట్ పీవై రాసా కాబట్టి నేను ఇక్కడ యాప్ డాట్ పీవై రాసా. ఇఫ్ మీరు ఏదైనా ఆల్టర్నేటివ్ ఫైల్ నేమ్ రాసుకుంటే ఆల్టర్నేటివ్ ఫైల్ నేమ్ తీసుకోండి. ఓకేనా, ఓకే మా పోస్ట్ చేస్తా వీడియో కదా, షేర్ చేస్తా. సెషన్ మెయిల్ రాలేదా? ఓకే ఫైన్, నేను బేస్ లైన్ ఈ డాటా నేను మీకు ప్రొవైడ్ చేయిస్తా. ఓకేనా, ఈ ఫోకట్ అవ్వకపోతే సర్టిఫికేషన్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తా. ఓకే, షో, గివ్ a second, this is a code.
నేను ఒక స్కానర్ షేర్ చేస్తే ఇక్కడ ఆ స్కానర్ త్రూ మీరు సర్టిఫికేట్స్ జనరేట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఒక 2 మినిట్స్ వెయిట్ చేయండి. అప్పటి వరకు ఏం చేస్తారంటే మీకు లింక్డ్ఇన్ కావాలన్నారు కాబట్టి నేను లింక్డ్ఇన్ లింక్ షేర్ చేసి పెడుతున్నా. సో యూజ్ చేసుకో. సాత్విక అది నీకు రన్ అవ్వట్లేదా? ఐ థింక్ నువ్వు ఇన్‌స్టాల్ చేసుకోలేదేమో. ఏం చేస్తావు అంటే పిప్ ఇన్‌స్టాల్ స్ట్రీమ్లీట్ అని కొట్టు ఫస్ట్. సో దాన్ని ఇన్‌స్టాల్ చెయ్యి. సో టాప్‌లో నేను షేర్ చేస్తా మా గ్రూప్‌లో రాఘవ్ ఇది నేను గ్రూప్‌లో షేర్ చేస్తా ప్రాబ్లమ్ లేదు. కోడ్ నేను గ్రూప్‌లో షేర్ చేస్తా అండ్ యాస్ వెల్ యాస్ కోడ్ ఇక్కడ షేర్ చేస్తా చూడండి. సో పర్లేదు. సో నేను చాట్‌లో కోడ్ షేర్ చేస్తున్నా. మీరు కావాలంటే చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకా ఎనీ డౌట్స్? సో ఒక 2 మినిట్స్ ఏం చేస్తారంటే నా కోసం అందరూ కెమెరాస్ ఆన్ చేయరా? సో మీతో ఒక స్మాల్ థింగ్స్ డిస్కస్ చేద్దాం. పర్లేదు కోడ్ నంబర్ చేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఫుల్‌గా యాహ్! ఫైన్. ఒక 1 మినిట్